Do you think the other sports kind of owe touch a little bit of like thank you for development? There's a lot of people that have transferred from touch. I've always credited touch for those skills. It needs a bit more love. The People's Game, ki Māori Plus, me whakaata Māori. Hey. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. What's wrong? Box it! Box it! Wait! Keep going forward, ladies, let's go! Our ball, girls, our ball! Keep patient, ladies, unlucky. Get up, 1 minute up! Good pressure, girls. Yeah, come ladies, let's go, sort it out. 1 minute come. Let's go here. Then the girls let you find the middle. It's just a lead for find the middle. Just jump in that middle.
Be there, girls, be there, girls. Back it up, ladies, back it up. Should I both her? Good work, good talk, ladies. Keep it going, keep it going. Good work, let's go. Watch your subbing, girls, just watch your subbing. Are you coming? Come now, it's gonna come. Watch your subbing, ladies, just watch your subbing, that's all. Go watch your subbing. Girls, just be patient, just watch your subbing. Just be patient. Let's easy off before they get on. If you are one of those who walked into Mountfort Park, welcome to day 2. This is the Pacific Cup. Proudly clustering together, fingers clustering together in order to heavy winners for our Seniors Day. We celebrate our Opens and Masters right through till this afternoon. All the action from yesterday, all of our submitting people you can find online, live stream. From fields 1 through 5, those links from the MāORI YouTube channel called MāORI Plus now. We can come on our website. Nau mai hara mai. Ki tamaki makaurau mō tēnei kēmu. Ki wānginui i nei kapairu ara ko ngā kuki airani me nue. Kei mua ngā kuki airani i tēnei wā ko te toru ki te tahi. Ngā kōtiro, under 18s. Thank you to everybody who has joined us on this live broadcast, brought to you by Whakaata Māori of the 2025 Pacific Cup. And it's the under 18s girls division, the Cook Islands against Niue. Cook Islands leading 3-1. Apologies for the early technical difficulties. But we are back live and exclusive on Whakaata Māori. Ke konei anu e, ke miri rātou i tēnei wā. Nā kua taka te pōro ki te papa. Big thanks to our friends, 12 Brilliant Trust, also the Woody Licensing Trust for their support. Money Hill Local Board, our proud host sponsors, and of course Bunnings, KBS, and Whakaata Māori.
Kei ngā koki areni te poro I tēnei wā. Nei ngā pokapū ki Whanganui. Nā kātu ki te taha Māui, ka hoki atu ki te taha Matau. Another set for the Cook Islands. O, ka ta tiro hia ki te rārangi piro. Engari kua pā. Nei ngā kuki aireni. Nue come up quite quickly on defence. Good defence there by Nue. So we're counting down the minutes to the end of the match. Ko ngā kuki aireni kei mua ko te toru ki te tahi. I o mana rātou ki te taha Māui. Karika hoki ki te maka. Ko huri te poro ki te rātu taha I nai nei. Kei konei anue. O mana atu I tō rātu ake hawhe. Ka hara mai te poro ki tēnei taha. Ke hua kina ai ngā aputa, engari o te maka. Nā kuki aireni, e o mana ki te pauaka, tēnei taha o te papatākoro, anei ngā kaitākoro hau, kuhuru ana ki te papatākoro. Puta ana te poro I nai nei. E noho ana ki Whanganui. Haere, ki te taha Māui, he piro. Ai, he piro anō. Mō ngā kuki aireni. Ko te whā ki te tahi I nai nei. Let's go, girls. Sum it on. Let's go, let's go, let's go. Good work, boys. Good work. Let's go. Good work. Nice, nice, nice. Keep it going. Keep it going. Let's go. Keep it going. Easy, easy. All right, let's go. Work it hard. Yeah, you do this. Good work. Let's go. Ko Nue I nai nei. Patoto ana te poro. Ki te whakararangi ana a Nue. Ki ngā taha e rua. Unlucky girls, let's go. Got a team now, ladies. Ki Whanganui, Anue I nai nei. Tata ki te rārangi piro e o mana I nai nei. E whiu atu te poro ki te taha Māui, ki te parirau, he piro. Ko te whā ki te rua I nai nei. Numbers, ladies. Good work, girls. Good work. Let's go. Keep it going. No, don't worry. No worry. Let's go. Good work, girls. Let's go. Keep it going. Keep it going. Let's go. Nei ngā kuki aireni. Ka hawama. Kōkiri ana whakamua. Ngā kuki aireni. Ngari e noho ana. Rātou ki Whanganui o te papatākoro I nai nei ko ngā pokapū. E ata whakariti ai te kapara. E ruku ki te rārangi piro. Ngari kāo. Kāre he piro. This will be the last play. And that'll be it for this match. It's the Cook Islands under-18 girls winning against Nue, 4 points to 2. Just a big thanks to all of our amazing nations that are here today. Was there no issues in the car park? Good. No issues with any rubbish. Everyone's doing their bit to keep our park nice and clean, so thank you very much. And long may they continue.
You want what an All Black score? No, I won't call it for you. Phone judge. Deck out your space with our lowest prices. Cabot's 10-litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. Where you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, with fundraising, the track suits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. It's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients for projects, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful. Nau mai hoki mai koutou e mātaki take ana I tēnei pāpāhotanga o whakata Māori. Ko tēnei te whakataitai kapu o te moana nui akiwa mo te taurua manoro te kaumārima. Ko tēnei kēmu e whai ake nei ki wainganui I nei kapa e rua. Pacific Māori, me Wangavuka, no Fiti. It's the open mixed division. Wangavuka, Fijian team against Pacific Māori as we are underway, and it's Wangavuka in the white and blue. Ko te piro tuatahi o tēnei kēmu. Kāre e rātou e makarona. Wangavuka, te tahi ki te kore. Pacific Māori e mau ana I te kākāriki. Nea loa. Kia tama tatau.
to te taka I nai nei, e niki ana ki te taha Maui, e maka ana te poro, e piro. Well, he piro tā ia kapa, I roto I tēnei kēmu ko tahi miniti, ko pahuri e tēnei wā, ko te tahi ki te tahi. Wangavuka, me Pacific Māori, open mixed. I tēnei rā tuarua, tēnei whakataitai o te kapu o te moana nui a kiwa. Okay, ko nei te poro I te taha Pacific Māori I tēnei wā. Ko puru. Oh, he piro anō. Pia. Looks as though it's been another try. Apologies, we couldn't quite capture what happened there on the right-hand side of the field. We'll try and do better at capturing the play. So ko te rua ki te tahi tēnei wā Pacific Māori ki mua. Wangavuka. Nei tangu. Haka ana te poro kia roko wanga. Ko taka te poro ki te papa. Pacific Māori. Kia miri rātou I tēnei wā ko te rua ki te tahi, pai rawa te rā maka. Kia haere tonu ana rātou. Ko ngā wharau. Me tira oma kāhara wātu. Me hāmene. Another set for Pacific Māori. Ko Davis. Kia Luke. Hoki te poro kia Luke. Luke anō, me pamata tau ki Wainganui, I nei tokorua. Ka hoki te poro ki te taha Maui. Oi, hua kina ana te aputa engari kua pā. So ka hoki ki te maka. Pamata tau. Kia Davis. O tēnei te pā whakamutunga I nai nei. Pamata tau. E āta tatari ea. Ai kua maka ana te poro. Kua piro. 3-1 to Pacific Māori. Wangavuka I nai nei. Nei a Wani Volo. Pacific Māori. Davis. Patla e makana te poro kia Gemel. Ki te Haramaya Pacific Māori. Ngari kua taka te poro. Taka whakamua te poro. Kia Wangavuka I nau nei. Wangavuka. Tuni. Ki roto. Ngari kua pā. Guy Martin, sort of control, please. Guy Martin, sort of control.
E uru ana ngā kaitākoro hau mo Pacific Māori, mai te pawaka. Whio te poro a Butler kia Tate Tucker. Au ki te poro. Kia Luke. E omana ana Luke nai nei. Maka ana te poro. Ngā pokapū o Pacific Māori. I piro ana i tēnei wā ko te whāki te tahi nai nei. 4-1 Pacific Māori lead. Oh, the middle when you come over. You come over good if you can beat that middle, you slide over good. You know how you can play. Wanga vuka te makaroa. Miharo rawa tērā pā. Tērā taha ko wanga vuka i nai nei ko ngā pokapū ki wanga nui me te ruku ki te rārangi piro kao. No try. Nice shot, good work. E whakarite ana Pacific Māori nai nei. Ko tai mai, ngā kaitākoro hau. It's Gemel. Loa. Kia Gemel. Greg. Ko Gemel. Ka hoki te poro i nai nei. Kia ngā wharau. Gemel. Ngā wharau. Gemel. Nei, a ngā wharau e omana ki te taha matau. Sorry, we cannot see anything here. Not too sure what happened, but Boy, Cam. wanga vuka. Te hāmene. Tirana langi. Oh, me te ruku. Look a little behind, Dave. Hey, got 5 minutes, eh? Got 5 more minutes. Ngā hoa rima miniti kei te toi i tēnei wāhanga tuatahi o te kēmu. Ki wāhanga nui ngari, kua pā, a Tate Tucker. Tērana langi. Rawa ko Vasu, ki wāhanga nui ngā pokapū e ruku ana i nai nei. He piro. Kao, ka hoki ana ki te maka. Tērana langi. Neke ki te taumawi, tērana langi, te makaroa ki te parirau, engari kao kua taka ki te papa. Pacific Māori. Tō tui tō rātou aki hawhi tēnei wā. A tō mana ki tēnei taha o te papatākoro. Tata ki te pawaka. Ko tai mai ngā kaitākoro hau. Me Butler. E hoatu te poro i nai nei. Kia Green. Ka hoki atu te poro kia Green. Makana ki te taha Māui. Titiro ki tērā maka. Ki te parirau ke roto rā. I ora tonu ana te poro. Kei te ora tonu. He piro māma noi ho. Mo Pacific Māori. Ko te ono ki te tahi.
Wangavuka. Nei Wani Ngolo. Whiwana i nei, kia Nassau. Oh, i ruku ana ki te rarangi piro. Ka hoki atu ki te maka. Ko Lui Suva tēnei, e mau ana te poro. Ka hoki te poro. Kia Pacific Māori nei. E noho ana ki Wanganui o te Papatakoro. E ka noho tonu ki Wanganui rā. Tata ki te taha o te Papatakoro ko Davis. Ke kora tonu a Davis. E mau ana te poro i tēnei wā. Ho atu ki a Luke. Davis. Tino tērā maka kia Pamatatau. Davis. Pamatatau. Te maka tere rau atu, engari kua pā. Kau, ko te piro, he was offside. So a try to Pacific Māori, they extend their lead at 7-1 against Wangavuka. Wangavuka. Ke raro rātou i tēnei wā. Tubu. Vasu. Tumbu. Tuni. Tumbu. Makana. Te poro kia Vasu. Vasu! Watu ana ia te poro kia Valakuta te parirau, engari kua huri te poro kia Pacific Māori tēnei wā, tērā te pāwhakamutunga. Iomana, offside, play on. Law, Gemmell, ka hoki atu te poro kia Gemmell. Te tepe atu i te waiwai Maui. Ko ngā wharau. Me Gemmell, ara te poro ki a ngā wharau, engari kua taka. Wangavuka. Te tere hoki o tēnei oma, engari kua taka ki te papa. Tū ana ia kei whia tōna kapa. Viawa. Tira taha matau aihe piro, engari. There was an appeal for a touch, but that was a try, so a good way for Wangavuka to finish the first half. And it's half time, ko tēnei te mutunga o te wahanga tuatahi. E ko Pacific Māori kei mua i tēnei wā, ko te whitu ki te tahi. If you've got a water, just have a quick water. Just go grab your water. While you're getting your water, just listen up quickly. It's not really too much negatives in that one other than the few tries we did. But I think one thing to help us is to keep I think just try and make the touches outside the city ring. They're calling us offside because I'm guessing they're making it on the line, so they're trying to make some, making the rest, putting it all the way back to the line. So if you make it outside the second. Do you think the other sports kind of owe touch a little bit of like thank you for development? There's a lot of people that have transferred from touch. I've always credited touch for those skills. It needs a bit more love. The People's Game ki Māori Plus me whakaata Māori.
Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Nā mā hoki mai ki tēnei te whakataitai te kapo te moana nui akiwa mo te taurua Manurewa te mārima. Kei Manurewa tamaki makaurau mātou. I tēnei rangi te rangi tuarua o tēnei whakataitai. E ko tēnei te kēmu e tākoro ana I tēnei wā ko Pacific Māori e hanga vuka. Open mixed. Ko te waru ki te tahi tēnei wā ki a Pacific Māori engari kei a wanga vuka te poro I nai nei. Are you coming here? I'll be next to you. Yeah. Rishmi. Hoki te poro. Kia Veawa. Ko Veawa te tui tui o tēnei kapa. Te tiro kia Ului Suva. Ko maka te poro ingari ko taka ki te papa. Pacific Māori. Atu I tō rātua ke hawhe. Te tere hoki o inei oma. Anei a ngā wharau. Loa. Maka atu te poro ki a Gemo. Ka hoki te poro inai nei ki tēnei taha. Ka hoki ki te taha matau. Ki roto rai ngari kua pā te poro a wanga vuka. Greg. E ora tonu te poro, Greg. Ah, kua ruku. Kua piro pia. An appeal for a touch, and yes. The referee tells him to go back to the spot and play the ball. Ngā wharau. Davis. He Hamene. Another set coming for Pacific Māori. Ngā wharau kia Davis. Ngā wharau. Ka hoki te poro kia Davis. An unsuccessful dive at the line. Hoki kia Davis. Gemo. Davis. Oh! Ngā wharau. Tata piro ia, engari ka hoki ki te maka. Ahua rua pia ngā pā ki te toi ana. In this set. Ngā wharau. Davis. Ka hoki kia ngā wharau. Davis. Ngā wharau. Anei. Davis. Ngā wharau. Ka hoki kia Davis. Gemo. Very good defence by Wanga Vuka to shut down Pacific Māori. They had a whole set. Wanga Vuka. Yeah, they go back. So forward pass. Pacific Māori. Kia rātou te poro anō. Kei mua rātou te waru ki te tahi. Gemo. Loa. Gemo. Loa. Take taka. Take taka. Tepe mai te waiwai matau.
Luke. Ki roto rā, engari ko taka. Te tere hoki a Wangavuka. Ki te patoto te poro. Me te oma. Ka huri te poro ki a Pacific Māori. Tēnei taha ki a Butler. Nā te tere hoki o tērā maka ki a Law. Engari touch and pass. Wangavuka I tēnei wāhanga tuarua o te kēmu nei. Ko tai mai I te hi kaitākoro hau mo Wangavuka. O tatataha I tia te poro. The Pacific Māori. Talei. Te korunga wanga. Tēnei avasu. Huatu. Me omana ki tēnei tahi nai nei. Ko tuni tērā. Now another set coming for Wangavuka. Roko Wanga planting the ball and tērā te ruku nui. Going back to the mark, no try. Vasu to Tuni. Back to Vasu. Tuni. E nei tokorua ki mui I a tātou I tēnei wā ko Tuni rawa ko Vasu. Ngā pokapū o tēnei kapa. E nohana rawa ki Wanganui o tēnā papatākoro nei. Nothing there, but another set coming for Wangavuka. Ului Suva. Waini Ngolo. Short ball to Wanginolo. Has he got it down in the nick of time? No. Ka hoki atu ia ki te maka. Ului Suva. Waini Ngolo. Ului Suva. Wenei tokorua hau I nei Wanganui. E makaroa, ngari kua taka ki te papa. Great defence by Pacific Māori. Davis. Gemmell. Ora tonu te poro. Kia ngawharau. Ngawharau anō. Gemmell. Ngawharau. Ngawharau. E atakimi here te poro. Ai. Ko Davis tēnā. E piro ana. A try for Davis. Pacific Māori extend their lead 9-1 against Wangavuka. Roko Wanga, rawa ko Tuni. Roko Wanga. Tuni. Tuni, o mana ki a Roko Wanga. He piro. Ngā poka pū. Tuni. Rawa ko Ronga Wanga. Ko Ronga Wanga te kaipiro. Pacific Māori leading 9-2 now.
Gemmell. Ki roto rā, kia Green. Puru. Green. Ko Puru rau ko Green ki Wanganui nai nei. Puru. Green. Puru. Hoki atu kia Green. Ara, te piro. Ko Gemmell. E piro ana. Te kau ki te rua. Whangapuka. Nea, Waini. Ngolo, he piro hoili, hek te tiro ki tērā ruku. A huge swan dive. Touched. He ruku anō, ki te rārangi, piro. Ngari Carl. It's turned over. Pacifica Māori. Ko Butler tēnei. Gemmell. Luke. No mana. Yeah, we've just lost the play again. I don't know. Apologies to our viewers, but it seems to be a try. Pacific Māori extending their lead 11 points to 2. Wangavuka. Ke raro rātou. Tekau mātahi ki te rua. Wangavuka. No mana ki tēnei taha matau. Good touch. Touching the ankles, the dive, the desperate dive there. As he tried to ghost through the gap. Tuni. There's Tuni again. Te maka ki roto rā. Ara ki Wanganui ngari kua pā. Ko tērā te pā whakamutunga. Pacific Māori. Atu I tō rātu ake. Rima mita. Gemmell. Kia Walker. Walker. Kani kani tonu ana. Gemmell. Davis. Ngawharau. Davis. Ngawharau. Makaroa he piro māmanoi ho. Ka pai tērā. Piro anō mō Pacific Māori. Ko te tekau mārua ki te rua I nei. Toru tekau he kona kei te toi ana. O tēnei kiemu. Open mixed. Pacific Māori. Wangavuka. Nea, Waini Ngolo. Ngari ko taka te poro. Ko mutu ai tēnei kiemu. Ko Pacific Māori ngā toa o tēnei kiemu. Te kaumarua ki te rua. It's Pacific Māori taking this one out. 12 points to 2 against Wangavuka in this open mixed division of the 2025 Pacific Cup. Day 2.
Deck out your space with our lowest prices. Cabot's 10-litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. When you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, the fundraise, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in this. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. That's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to work, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients for projects, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful.
Ko tēnei muri whenua rāua ko Nue, e tākoro ana I tēnei wā. O muri whenua. Nō reira, ko muri whenua rāua ko Nue e tākoro ana I tēnei wā. Whio te poro ki te Wainganui. I nei kōtiro, ko taka te poro I nei. So ka huri te poro ki te taha o muri whenua. Muri whenua. Te pā tuatahi rā. Ka no hoki te taha MΑΟRI. Au ki atu ki Wainganui. Ke konei a muri whenua. E o mana engari ka huri te taha. They've gone to the right hand side of the field. There's some clapping. So this looks like the team. Apologies for our viewers for not being able to follow this footage, but it looks as though it's been a try to muri whenua. Apologies again to our viewers watching, missing the play there, but a try to muri whenua, 1-0. Nue, ko ruku, ko piro. Pia, ka hoki ki te maka. Oh no, he piro. It's a try. So Nue strikes straight back. We're back underway here. Ko ngā pokapū o te Wainganui, engari. Kua neke whakamua te poro. Nue. So ko te tahi ki te tahi, tēnei wā ki Wainganui nei kapa e rua, ko Nue rau ko muri whenua. Rima miniti, I roto I tēnei wāhanga tuatahi. Ke konei a muri whenua, e omana ki te taha o te papa tākoro, tata ki te pawakara.
Ko nui ina nei. Tēnei taha Maui. E whiu ana te pōro. Ki te pokapū. E hoki wangi nui. Ngari ko taka whakamua. Te pōro. Muri whenua ina nei. Ko rei te kora te rārangi halfway. Now Muri Whenua, just follow the play here. So Muri Whenua will look to go right. And here they come, they go right in the big dive. Question was whether they were onside, and they were, so they'll go back. The ref has told them to go back to the mark, play the ball. Muri Whenua. I o mana ki te taha Maui, ara, ko tūwhera ai ngā āputa. Ko piro a Muri Whenua. Kei mua rātou I roto I tēnei kemu I nai ko te rua ki te tahi. Nue. The skills division. Ka maka te poro. Engari kua taka ki te papa. Muri Whenua atu I tō rātou ake rima mita. Oh, turnover. A full set for Nue. In good position as well. Engari kua whiua ki te papa. Kia Muri Whenua te poro I nei. Ahua toru miniti pia a te toi. Ki te wā whakatā. Just getting in the way of the ruck there, so a penalty for Muri Whenua. Muri Whenua. Maka ki te taha matau. E oma ki tēnei taha matau to the right hand side. And a good pass to the winger in the corner for a try. It's Muri Whenua. Ko te toru ki te tahi ki Muri Whenua. Nue, tata ki te mutunga o tēnei wāhanga tuatahi o te kemu nei. Nue, e a te kimi hi ana rātou ngā āputa ki te piro ai. So ka neki te poro mai tētihi taha ki tētihi atu taha. Wānganui rātou I nei, ka puta ki te parirau. Ko pā, engari ko tērā te pā whakamutunga. It's a great defence by Muri Whenua, earning the ball back on attack. E o makahana rātou I tēnei wā.
They're ahead 3 points to 1. Muri Whenua. Okay, Wanganui rātou nāna, they move to the right, then the left. E putananga a puta ai ki tērā atu taha o te papatakoro te parirora. Kua piro. Ko te whā ki te tahi anai nei. Kau. No, it's a no try. Interesting. They turned over. It's on the side of Nue. Ke roto I tō rātou ake hawhe a Nue. Puta mai te poro ki tēnei taha o te papatākaro, engari kua taka te poro. So kia Muri Whenua. Te wā ina nei. Nei Muri Whenua, ngā pokapū ki Wanganui rā. Dumps it nicely. Coming to the right hand side. And touched. Nue. On the list it comes out right. So you know how you look at it. So you plant on me. You plant on me and then I'll come in. And then I'll and then I'll end up on your side. We do it outside. We do it. What's your Muri Whenua. Ki Wanganui. Makana ki tēnei taha matau. O pai tērā maka. Me maka poto. Maka anō ki Wanganui, ngari ka neke ana ki te taha Māui ina nei. That will be the last play, I think, in half time. In this match between Muri Whenua and Nue. It's Muri Whenua leading at half time, 3 points to 1. Man, tell I thought he would play that last one. Yeah. I don't think when we complete our set to rolling, we usually do. So I think there's 3 tries we've been caught for paddleboard, so we can focus on that same week. Hold it? Yeah? And Australia, yeah, he's got him in the middle, so in the middle of the sweet two. Is that okay? Is that anything? Do you have anything to say? Oh, no, I just think like some of the things that Do you think the other sports kind of owe touch a little bit of like thank you for development? There's a lot of people that have transferred from touch. I've always credited touch for those skills. It needs a bit more love. The People's Game ki Māori Plus me whakaata Māori. Hey, sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. Girls are twice as likely to drop out of sport.
That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Tēnei te wāhanga tuarua o tēnei kiemu mo te whakataetai kapu o te moana nui akiwa mo te taurua Manurewa o te kaumarima. And ko Nuera o ko muri whenua or touch and pass. But they'll go back to the original infringement, so Nuera will get another full set. Nei patoto ana rātou te poro. Toko ono ngā pō, ngā pā, I roto I tā rātou pūkoro. It's a good touch. Oh, so a try for Nue. Defender was offside. Ko te toru ki te rua I naina kia muri whenua. Kia muri whenua te poro I nainei. E noho ana ki roto ki wanganuira o te papatākoro. Te aha, te tiro hia. Ora tona hoi ngari he hāmene. So another set coming for muri whenua. And the danger zone for Nue. Muri whenua te makaroa ki te parirau, he piro. A fantastic try. Out there on the sideline with a long ball. Finding the winger who dotted over. Muri whenua whā Nue Rua. O Nue. O wāwahi. Te rārangi. Kia rātou engari. I whiu atu te poro ki te papa. Big gaping hole opened up for Nue momentarily. But now it's of muri whenua. And ball has gone to ground. So here come a whole bunch of subs for muri whenua as well as Nue, who have a full set up their sleeves. Ki wanganui nei o te papatākoro engari ka oma atu ki tērā taha Māui. Ke konei ngā kai tākoro e o mana ki tēnei taha matau I tēnei wai. Noho ana ki wanganui I nei kapu e rua. Ka oma ki roto maka ana. Kia ata tiro hea ki te tokorua nei. Ai, stumps in front of her. And a good dive. But touched. So muri whenua come up with it.
Nea muri whenua. Kei mua rātou I tēnei wā ko te whā ki te rua. But just lost there as they were gaining momentum. But Nue will need to be the next team to score if they have any chance of getting ahead or winning this match. Come up, girls. Come up, girls. Thank you. Makapoto. Konea Nue. Kōkiri whakamua ana rātou I tēnei wā. Tino tataki te rārangi piro. Quick dump. To the middles. Out to the link looking for the winger, but that was the final touch. Te rā te pā whakamitunga. Nē muri whenua. E Makapoto. Neke ana te poro ki te taha matau. E ka panoni haere nai nei ki te taha māwe he piro. Great vision by the muri whenua mids. Te rema ki te rua. He Hamine. So another set coming for Nue. Huri ki te taha māwe, te ruku ki te rārangi piro. He piro. Mo Nue. Kārawe. Ko hoki mai anue, ko te rima ki te toru I tēnei wā. Muri whenua. Te taha matau ki te taha māwe ki Wainganui rahi piro. Kia muri whenua. Ko te rima, ko te ono ki te kore, ki te toru. He piro anō mō muri whenua. Whiti mai te rai, tēnei rangi, he rangi mokopuna tēnei. Mo tēnei rā tuarua o te whakataetai. O te kapu o te moana nui akiwa mo te taurua manoro te kaumarima. Ko muri whenua rā o ko Nue, tata. Piro ai a Nue. Ere ka hoki ki te māka. Te ono ki te toru, kia muri whenua, ki te whakararangi ana Nue. It's
a touch, and it looks like it's the last touch coming. Nue, tēnei te pā whakamutunga pia. No, turned over, final touch. Can Muriwhenua finish strongly? They're up 6 points to 3. Muriwhenua te ruku ki te rārangi. Kāre he pero, no try. It was a good touch as the attempted dive at the line. Nā Pokapū or Muriwhenua. Huakina ainga aputa. Oh, big step. Big left foot step. Appealing for a try, but no. Looks as though it was touched. Oh, hang on a minute. It's a try. He piro. Nue. It's makaroa ki te parirau, ke tōra tonu te poro engari, tērā te pā whakamutunga. So Muriwhenua. Tata ki te mutunga o te kēmu nei. Ko huri te poro ki a Nue i nai nei. Anga whakamua i nai nei a Nue. Pai ana te tokorua. Nari ka neke haere te poro ki Wainganui. Nue. Ke raro atau te ono ki te toru. This will be the final play of the match. They'll give it out to the winger, but it's just gone into touch. Kare ko tērā te mutunga o te kēmu, ko Muriwhenua ngā toa. Ono ki te toru. Muriwhenua winning against Nue in this one. Deck out your space with our lowest prices. Cabot's 10-litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. When you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning.
This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, with fundraise, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. It's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients the project, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful.
Hey, strong deep. Strong. Let them use them. Use them where you want them. Energy, go on.
for our Pacifica Cup tournament this weekend. They're proudly sponsoring MāORI Manurewa. Not like it's right. Unless it's straightforward. That's sponsoring Manurewa. Also, I know we're celebrating an amazing weekend, but who's drinking on the standards? Come on now, the Lord is watching. No drinking too far, though. You know who you are. Put stuff on a Sunday, first brew. Help! Help! Yeah, next four's got to go. Next four's got to go. Next four's got to go. Who's going? No, you ready? Energy, man, energy! We go down high. When did you ever do that? Let's stop! Get on! Let's go! Stay tight, George. We got to shut, George. Going up! We got to shut early, my boy. Come and get it. If you're not screening, go. Side of him. You gotta get to the side, boys. Here we go.
So their legs going to be pushing up, so just be mindful of that. Hold him and put him in there. Let's come for this. Stop doing that flying. Hey, please stop flying. Okay, boys, bring some energy to this ball. Whoever's going. Stay on, man. Stay on. Nice, good job. Well done. Good work. Well done, boys. Yes, sir. Well done. Well done. Do you think the other sports kind of touch a little bit of like thank you for development? There's a lot of people that have transferred from touch. I've always credited touch for those skills. It needs a bit more love. The People's Game ki Māori Plus me whakaata Māori. Hey. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your support her merch and keep her in the game. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Who's the four? Who's the four? Ready? Oh, yeah. I saw in the first half. Little comes Offside! Hey! Hey, gee, we're still flying in. Who was that? In the rough. What was in the rough, dude? Hey, next forward, down this end. Go. One more. One more.
Get off! Tied up, boys. We're still not talking. We're still not talking. Yeah. Put the other way. You've got to get tighter because you're going to come back. You got him! Below. Yeah! Hey, good touch! Come just a little bit deep up, that's perfect. Hey, you've earned it now, you've earned it now! Stay strong! Yeah! You gotta work here too. This is where you work, hey no. You need to work off the ball, hey work. Hey, link off the ball. Time's tied up. Hey, it's down here. Two more. Yeah, one. Yeah, you're good. Yeah. We also probably need it. Big deep. One more. Good boy. Go, go. Come check over here. You mind that voice, you got to go no matter what. Boys, you mind that, just go. Let's go. Let's go. Hey, even if they're full feet out with that, you're going to chase them. Right? Cubs, you're good. Hey, stay up. Keep that energy. That's awesome. Come on, gotta get the early, my boy. Come on, Step your high. Oh!
Hey, we work here now. Come, we work here now. Come, Harley. Harley. Come, Tyson. There you go. Oh. Keep going, boys. Nice, man. Good stuff, good stuff. He's doing really well now. Stay up. He's trying to New Zealand for let's go running, Jordan. I need to stay on them. Stop, stop. Yo. Oh, you're in now. Boy, never stay free. Let's go, my boy. Next ball, down there. Sorry, boys. Possession! Hang on, next ball, get ready. Good yard, boys. Mix up. Mixing. Two more. Go, Next ball, we're down there.
We'll just get another good try down. Boys, that's what Deck out your space with our lowest prices. Cabot's 10-litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. When you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, the fundraise, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. That's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build,
it's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients for projects, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful. So nau mai hoki mai ki tēnei te rātuarua o te whakataitai kapu o te moana nui ākiwa, and it's the over 35s. Pacific Māori up against Mātou ki te raki. So a few nui for Pacific Māori. Te makapoto atu ki a Clark. O ki te poro ki a whiu nui. So we juggle there. This. O ki a this. Very dangerous is this. And he tried the short ball, but an attempt of an intercept. So another set coming for Pacific Māori. Ko pēra vis tēnei. Kei aia te poro I tēnei wā. Titi honga pokapū. Pacific Māori. Te makaroa ki te parirau. Ko tērā te piro tuatahi o tēnei kemu. Okay, no try. We'll play on. Ngā tau ki te raki, ngā tai o te raki, meki. Another set coming. Ngā tai o te raki.
Tāne, Tākoro ana. Those gaps closed pretty quickly. Hori mita atu te rarangi piro. Ngā tai o te raki. Oh, te makaroa ki te parirau. Engari kao. Kare rato, kare e piro i te kokonga rā. Pacific Māori. Te puta atu te poro. No ana ki Wainganui i tēnei wā. Tēnei Williams. Maka atu te poro. He oma. E tūwhira ana tētahi āputa. Kāre he piro. Ko te ahua nei, ko tērā te pāwhakamutunga, no reira, kei a ngā tai o te raki te poro. Ki te parirau. E kōkiri whakamua a ngā tai o te raki. Ko tēnei te piro tuatahi. Ki te pakipaki ai, te kapara a ngā tai o te raki. Hoi anō, ai, kua piro rātou, ko tērā te piro tuatahi mo tēnei ki emu. Tēnei a Williams. Hoa atu ana. Te poro ki tōna hoa ko Williams anō. Moringa. Moringa ko Knock. Nei, kei ngā tai o te raki i nei. Pai te rapa, a Knock. Ko nei ngā tai o te raki. Pacific Māori. This. Edmonds. Te makaroa ki te parirau engari ka taka ki te papa. Ko Poto Wilkinson tērā e noho ana ki te parirau mo Pacific Māori. Kei mua a ngā tai o te raki i tēnei wā. E no hana te pōro ki Wainganui ki ngā pokapū. Anei, a mātou ki te raki. He makaroa ki te parirau, en ko tēnei tētahi piro anō mo ngā tai o te raki, ko te piro tua toru. No reira, ko te toru ki te kore i tēnei wā, ki Wainganui i nei kapa erua, ngā tai o te raki kei mua o Pacific Māori. Kia Pacific Māori te pōro i tēnei wā. E mawana rātou i te kākāriki. Ko ngā tai o te raki. E mawana te kahurangi me te kōwhai. Tuhi.
Nei, a tuhi. E makaroa, kei te haere, ki te pare rau, he piro. He piro anō. Engari, ko tēnei te piro tuatahi. Mō Pacific Māori. Ko te toru ki te tahi. Nei ngā tai o te raki. Kōkiri whakamua ana. O te tere hoki. Ai, kua tūwhiranga aputa. Kua piro anō. Ngā tai o te raki. Kao. He pā. Ko tera te pātua whā. A he piro I te kokonga. Kao. He maka whakamua tērā forward pass. Pacific Māori this. Taka te poro ki te papa. Hatai o te raki. No makaha ana. Yeah, another set coming. Tai o te raki, very patient here, just waiting for the defence to come, and they will attack hard. Inside ball, the defence was there waiting, so ka hokia ki te maka. Te wā no, ke te haere, ai, he ruku ki te rarangi piro engari kao. Kāre he piro, ka hoki ki te rarangi rima mita. Oh, ahua triki tērā engari kua taka te poro ki te papa no reira kia Pacific Māori te poro I roto I tō rātua ki hawhe. E neki ana te poro ki te taha Māui o te papatakoro nei, ki te taha o te pauaka, I te taha o te papatakoro. Ko uru ai I te hio ngā kaitākoro hou mo tēnei kapa a Pacific Māori. Tuhi. Tuhi anō. He maka roa ki te parirau. Ngari ahua teitei haere tērā maka. Taka whakamua te poro. Ka hoki atu ki te maka. Pupuhi ana te whistle. Te kaimawao. Okay, Pacific Māori te poro I nai nei. Ko Christian tēnei. E mau ana te poro, e maka ana ia. Ki tōna hoa, ka hoki kia Christian. Ko Christian rao ko tuhi. Ke reira, Christian. Tuhi. Ko pā, tuhi. Oh, no. Ran out of space there. Te raitua. He maka roa rau atu ki te ratu taha o te papatakoro ki te parirau engari kua pā. Ngā tai o te raki.
Ka hua taka ia ki te papa. Whakapōtiri ai te kemu. Ngā tai o te raki. Ko uru ai. I te honga, kai tākoro hau. Mai te pawaka. Ko rātou kei mua, ko te toru ki te tahi. Ngari ko puta ai te pōro ki waho. Pacifica MāORI. O te maka, ka hoki atu nai nei. Ko tangi te pere, mo te mutunga o te wāhanga tuatahi. Nō reira, koina, ko mutu, te wāhanga tuatahi, ko te hāwhe taima. Ko ngā tai o te raki, kei mua, ko te toru ki te tahi. 3-1, ngā tai o te raki ahead of Pacific MāORI at half-time. Do you think the other sports kind of touch a little bit of like thank you for development? There's a lot of people that have transferred from touch. I've always credited touch for those skills. It needs a bit more love. The People's Game ki MāORI Plus me whakaata Māori. Hey. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your support her merch and keep her in the game. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Tēnei te wahanga tuaru o tēnei kemu ki wanganui e nei kapa e rua ngā tai o te raki me Pacific MāORI. Ko ngā tai o te raki kei mua I tēnei wā ko te toru ki te tahi, ko timata I tēnei wahanga tuarua. Kei rātou te pōro, ngā tai o te raki. E neki ana te pōro ki wanganui o te papatākoro nei. Makapoto, he makaroa ina nei ki te pare rau me pewhi ana te haere, ai he piro! He piro pia. Ki te ana ki te kaiwa wao hiaha tōna whakatau, ai, he piro! Nō reira ko te whā ki te tahi, kia ngā tai o te raki. Ka tahi anō te wāhanga tua rua. E timata ana. Ko piro ngā tai o te raki. Extending their lead 4-1 in the first minute of the second half. Vis. Ka hoki te poro kia Vis. Kia whakatūpato. Ia Vis. Oh, kia kora te poro. Kia Clark. Clark anō. Vis. E makapoto, ka hoki atu kia Vis, engari kua mahue te pōro, me taka ki te papa. Ngā tai o te raki. E o mana ki tēnei taha te taha matau o te papatākoro nei. Ko uru ana, titihi kaitākoro hou, engari he aha te whakatau o te kaiwa wao. E te mata anō. Te toro te pōro, tēnei taha o ngā tau te raki. E no hoana, ki Wanganui, ka neke ki tēnei taha, ki te ratu taha o te taha Māui, ki roto rā, te maka,
Ka haere ki waho ki te parirau, engari kua pā ki te papa. So hoatu ana te poro ina nei ki a Pacific Māori. Ka neke haere te poro ki Wainganui, ko vis tēnā. E makaroa mai ia whiu nui. Vis. Te ata whakarite a Pacific Māori a rātou anō i tēnei wā ko te raitua. Ko ke atu ki a te raitua. Anei, ai, he aputa. He piro pia, kau, ko pā, ko tērā te pā whakamutunga, nō reira. Ko huri te poro, ki te ratu taha, ka tai o te raki. Tere rawa, te kōkiri whakamua o te kaupare rā o Pacific Māori. Good defence by Pacific Māori coming up very quickly on ngā tai o te raki as they look to attack hard. Just passing the halfway. Kei te tere haere tōna oma, titiro ki tērā, he piro anō mo ngā tai o te raki. Ko tērā te piro tūwa rima. Massive dummy, massive gap. Scoring the try. Extending the lead ngā tai o te raki. The confidence and the momentum on their side right now. Pacific Māori. Ko te mata anō. Ko te mea nui. Kia heki ai. Tō rātou. Upoko. Ngari. Ko taka te poro no reira. Kei te taho ngā tau te raki nai nei. Rima ki te tahi. Kia rātou. Tēnei kiemu i tēnei wā. Ko te rima ki te tahi. Ngā tau te raki. Tere rawa tērā, whakatau o te poro ki te papa, pai rawa, ka haere tonu te rāhua. Ngā tai o te raki, ki tēnei taha, arā, ko te taha matau. Oh. Tried the little sneaky flick pass, trick pass I should say, and didn't quite execute it. Pacific Māori getting out of their own half. They're down 5-1. They need a bit of mahi, a bit of magic to get back into this one. This. Maka ki roto rā, ke reira, as this big dummy looking for support, looking for somebody. And it looks like it's being dropped, I think. Oh, kau he piro. Kua piro. They've given the try. Ko te rima ki te rua i nei. Rawe tērā oma mai a Peter Vis. I whai ia i te aputa. I oma ia ki roto rā. And he was just hanging around the in-goal area and waiting for support, and on the outside the pariro was there. His winger was there to score. Ngā tai o te raki. Maka ki te taha Maui. Te hāmene, no reira me timata anō a ngā tai o te raki, another set coming their way after that infringement by Pacific Māori. Ki Wanganui rātou, he makaroa ki te pariro. Coming up quickly on D. Tai o te raki, they have a healthy lead at this stage. E noho ki Wanganui te tokorua nei ki te āta whakarite ai te kapa. Ka oro tonu te poro ki tēnei taha o te papatākoro. And here we go, big step to the right and a pass on the inside, a beautiful try. Fantastic try. Creativity, opening up gaps in the middle. Ko ngā tai o te raki. He piro here. He piro anō, no reira, ko te ono ki te rua, i tēnei wā, ngā tai o te raki kei mua, kei runga, noa atu, tēnei kēmu.
Shin. Ko taka te poro i roto rā. Just a reminder, this is the over 35s for men division. Tēnei te rā tuarua o te whakataetai o te kapu o te moana nui aki o mo te taurua Manurewa te kaumārima. Tēnei te wā tuarima kua whakatūngia tēnei kaupapa. Ke konei a ngā tai o te raki kei mua rātou i tēnei wā ko te ono ki te rua, engari kua tāhaitia te poro. Kia Pacific Māori ināi nei. Ke Makapoto, big dummy. And here comes a big run by the dummy half. Another dump, Peter Viss. Kia ata tūpato ki aia. Good hands, kei whia te pariro. Oh! Put down, but if he held on to it, he was easily in for another try. Unlucky for Pacific Māori. Nā tai o te raki, atu i tō rātou ake, hāwhe, titihi oma, tītaha, kia puta atu, iti o rātou, ki te pauaka. Ko uru atu iti o ngā kaitakoro hau, mō ngā tai o te raki. E maka atu te poro i nāi nei ki Wainganui, ki ngā pokapū o ngā tai o te raki. Ana e niki ana te poro ki te taha māhui. Kua hopingia te poro, mai te papa, ko te ahua nei, ngari, i ai ki te kaiwa waukau. Kua taka te poro ki te papa. Pacific Māori, ki te ratu taho te papa tākoro, ki te taha matau. Engari, ke konei iti o ngā kai tākoro, ki tēnei taha Māui. Nei, ngā tai o te raki, kia rātou te poro. Niki ana te poro, ki te taha matau nei. Kōkiri whakamua, e maka anō, ki Wainganui, ki ngā pokapū. Arā, iti ngā āputa, ko tū whiratia. Nā tai o te raki, ki raro, ai, he kora, i nei tokorua ki Wainganui, ngari, ka hoki ki te ratu taha, ki te Māui, he tepe, he maka roa rawa atu ki te parirau, oi maka ki roto rā, ki tōna hoa, kua piro anoa ngā tai o te raki, outstanding touch, the long ball to the winger, and then he had the initiative to quickly pass it back on the inside to his teammate to score another try for ngā tai o te raki, ko te whitu ki te rua i tēnei wā, ki Wainganui i nei kapa e rua, paira watu, tēnei kēmu, ngā pūkinga katoa ki mui a tātou. Reira ngamihi kia koutou mātakitaki ana i tēnei te rātua rua, o te whakataetai mo tēnei kapu, o te moana nui akiwa mo te taurua Manurewa te kaumārima. Kei Manurewa mātou. Anei, Pacific Māori ngari, kua taka te poro ki te papa. Ngā tai o te raki have been dominant in this match. As we count down to the end of this match. Whitu ki te rua, ngā tai o te raki, e te tere hoki o iti o ngā kaitākoro, i roto i tēnei kapa. Some of the skills are on display today, the silky skills of some of these players. Veterans of the game. You can't be taught, bro. You have to be born with that one. Pacific Māori
This hoki te poro. Anea Edmonds te tepe mai te waiwai Māori. Ke te parirau, ngari. Ko huri te poro. Ngā tai o te raki. It's gone down, Pacific Māori. We'll need to act quickly. Vis, head of us, a veteran touch player. Plenty of experience. Edmonds. Quick dump out wide to the winger, but gone astray by the looks of things. So ko hoki mai a ngā tai o te raki. He maua nei te poro I tēnei wā. Ko ahua pau te hau. Nō reira, ko puta e tihi o ngā kaitākaro ki te pauka. Here comes some fresh legs for ngā tai o te raki as they look to finish strong. Ko te whitu ki te rua. E makaroa pia kei te haere. Oh, touch and pass. Just a bit too early there. Ko tērā te tangi o te pere, mo te mutunga o tēnei kiemu. Nō reira, ko ngā tai o te raki, ngā toa o tēnei kiemu whitu ki te rua. It's ngā tai o te raki. A convincing win over Pacific Māori, 7 points to 2 in this over 35s men division. Great to have you here with us. Picked up the car. Well, all of you still want to be here for the motorbike. Go home. No one wants you here. Deck out your space with our lowest prices. Cabot's 10-litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. Where you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, the fundraise, the track suits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in this. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. That's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build,
it's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients for projects, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful. Nau mai hoki mai ki tēnei kiemu. Anei te rātuarua o tēnei whakataitau o te moana nui akiwa mo te taurua mana o Rotukau Marima. Tēnei wā, ka mihi atu ki ngā kaitautoko a Bunnings, Bailey's Real Estate, Caltex, Nativa, KBS, me Apollo Projects. O tā rātou tautoko i tēnei kaupapa i tēnei wikene. Mihi atu ki, mihi nui rawa atu ki a whakata Māori for bringing this live stream to us all free of charge and accessible no matter where you are located around the world. As we're underway here, ko muri whenua rawa ko ngā tai o te raki. It's the men's over 45s grade. Inei kapa e rua muri whenua me ngā tai o te raki. Ko inei ngā kapa mai i te tai toke rau. Ko muri whenua e mawana i te pango. Ko ngā tai o te raki i te kahurangi. These are the true veterans, the true experienced ones who have been through it all over a number of years, a number of decades. Tēnei te rā tuarua, te rā mō ngā pakeke, ina nahi ko te rā mō ngā rangatahi. Tēnei te whakataitai tuarima o tēnei kapu o te moana nui akiwa. Ki konei, ki Manurewa, tama ki Makaurau. Inei kapa e rua, mai te tai toke rau, ngā tāne. Ko panoni te ingoa, ko te rarawa tēnei. Nei, te pokapū ki Wainganui, te rarawa. Ka hoki whakamuri ki te maka. Nei te maka poto, hoki atu te poro, te maka roa. Engari, ko tāhai te poro, anei te omaroa. Me pewhiana ngā waiwai. Te pōtiri, pōtiri hia. He maka anō, ko putu atu te poro ki tēnei tā ki te parerau. Ka hoki te poro ki Wainganui. Koenei ngā tāne whātukau Marima te pakeke. Ngā tai o te raki, maka atu te poro engari i taka ki te papa. Ko
Te rarawa tēnei roto i tō rātou ake hawhe. E ka hoa oma kia puta atu i tēnei hawhe. Tata ki te rārangi hawhe i nai nei. Te rarawa. Ki Whanganui, ki roto rā, ka hoki atu te pōro ki Whanganui. Engari, o te maka. Mā ngā tau te raki i nai nei. Kia rātou te pōro, he makapoto. E oma rātou ki Whanganui o te papa tākoro i nai nei. Ngā tau te raki. Ka neke te pōro ki te tahama tau. Ki raro, ka puta ki te taha mātau, tata ki te pariraura. Ngari kua whakarārangi ai, ngā kai tākoro o ngā tau te raki ki tēnei taha ki te Tamāui. Ngari kua o mahaere, kei whea ngā kai tautoko kei reira. He piro, ko te ahua nei, he titiro ana ki te kai wawau. Ai, he piro. Ko tērā te piro tuatai o tēnei kēmu, mā ngā tai o te raki, kei mua rātou, ko tahi ki te kore. Live and exclusive coverage from Whakata Māori of this Pacific Cup for 2025, the fifth one, as it continues to grow every year. A brilliant celebration of culture, heritage, and anei te piro tuarua pia. Kau was touched. He was touched. Impressive dive. Te rarawa. Mene ke whakamuri rātou. Ko te mata anō. Tap and go full set up their sleeve. Te rarawa. Having a go early on in the set. Pai rawa atu te rā maka. Was he quick enough to get it down? Yes, he was. He piro anō. Ko te tahi ki te tahi nai nei. Te Arawa score hit back. Halfway through this first half. Tai o te raki. In a good position. Hot on the attack. Ko tērā te... rima mita inari. I think there was a touch there. Maybe even a touch and pass. So kia te rarawa te poro i nai nei. I roto I tō rātou ake hawhe. Tino neke rātou ki roto I te rātou hawhe o te papatakoro rā e noho ki Whanganui. He maka poto, he maka anō, engari kua taka ki te papa. Ngā tai o te raki. E kōkiri whakamua ana. E noho ana ki Whanganui. Opportunity here for ngā tau te raki, just ghosting and looking for support. Could not find them.
Tata ki te hawhi taima. Kia te rarawa te poro. It's the backdoor call. E kaua huri rātou tuara ko tērā ngā hāmama mai te taha o te papa tākoro rā. He makaroa engari ko taka ki te papa. Ngā tai o te raki. 1-1 here. Nothing separating both of these sides. Makaroa. An attempted tip on to the winger. Unsuccessful. Te Rarawa, get another set. No, in fact it's been turned over. It's ngā tau te raki. A little bit of an altercation there. As he comes off and a physical touch. Man gone down. And it opened up, but the ball just went behind the player. They've got some numbers here, but the gap opens up and the defence didn't have enough legs to catch up. He piro anō mō te Rarawa. Kia neke atu rātou ki mua. Ko te rua ki te tahi ināi nei. Tasa ki te hawhi taima. Ko ngā tai o te raki. Oi, pai tērā, kua tūwhera te aputa ki Waigunui rā. Kua piro anō a ngā tai o te raki. To level things up 2-2. And that's he piro anō mō te Arawa to level things up 2-2. Shawnee's got one, I've got two.
up 3. Ngā tai o te raki. O te makaroa wātu. But that'll do it. Hawhe taima ko te mutunga o tēnei wahanga tuatahi. Kei mua te rarawai tēnei wā ko te toru ki te rua. Te rarawai leading ngā tai o te raki at half-time in the 45 men's grade, 3 points to 2. Do you think the other sports kind of touch a little bit of like thank you for development? There's a lot of people that have transferred from touch. I've always credited touch for those skills. It needs a bit more love. The People's Game ki Māori Plus me whakaata Māori. Hey, sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your support her merch and keep her in the game. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Number up. Give it short. Yeah, wait a minute. Hey! It's forward, ref. Te raroa. Tēnei wahanga tuarua, nau mā hoki mai. Koutou mātakitake ana I te kāinga. Kei mua te arawa, ko te toru ki te rua, e haere tonu ana offside. Another set, because offside. Hei anga tai o te raki, ko enei kapa I rua no te tai toke rau.
play 5 or have a penalty. Nothing, play 5. Go deep, boys! Get the ball and roll it! One, go. Winger. Go, Q. So ngā tai o te raki. 30 yards, boys, 30 yards. Drive! Me kokiri whakamua. Te rate me nui, mō rātou i tēnei wā, ngā tai o te raki. Kei raro rātou, toru ki te rua. Good touch. As the gap closed pretty quickly. Penalty. Te rarawa. Niki ana te poro. Engari ko ahua. Taka whakamua. Te poro i rotora. Nō reira ko huri te poro ki ngā tai o te raki. Kei konei ngā waiwai hau. Ko huru ana ki te papatākoro. Makapoto ki te tangata hau. I runga i te papatākoro nei. Pai tēnei oma, e makapoto. Oh! Goal, touched. Te rarawa. Could play the ball, but there was a slight drop in there. Call from the sideline to use the middles by ngā tai o te raki. He hāmene, kei korā, ko te rā te māka, ko patoto te poro. He makapoto, ki tēnei taha matau o te papatākoro nei. E niki ana te poro ki Wainganui, ka hoki atu ki roto rā. E makapoto, e o matunu ana, e ngari kao. Ka noho te poro ki korā, ka maka ki te taha Maui. But the ref has blown his whistle offside by the looks of things. So go back on the mark, another set coming for ngā tai o te raki. Kei raro rātou, toru ki te rua. Oh, an aggressive touch. Aha ko te aha, ka haere tonu a ngā tai o te raki. Tēnei. Titihi pā anō. Couple of early touches, done and dusted. There we have it. They've got a good platform now, ngā tai o te raki, ko tēnei te makaroa ki te parirau. But well covered out there. A wee dummy. Good legs on him. Opens it up. But well covered, good defence. Ngā tai o te raki, e omana ki te aputa, e haere tonu ana. He makaroa ki tēnei taha matau. He piro ngāwari noiho ngā māmarawa. Tērā piro i tēnei taha matau o te papatākoro nei. He piro anō mō ngā tai o te raki. Levelling things up ko te toru ki te toru i nai nei. Te rarawa, good dive.
E ruku ana ia ki te Rarangi Piro. And a call of no touch. So hea te whakatau o te Kaiwawao. He Piro. They've called the try. So te Rarawa take the lead. There was a call of no touch, but then there was an appeal from Ngā Tai o Te Raki of a lost ball in the attempt of scoring, but kua whakatau te Kaiwawao. He Piro. Ki mua a Te Arawa I naenei I tēnei kemu, whā ki te toru. 4-3 scoreline, a few minutes to go in this match. Ki ana te poro I naenei ki Wainganui, Makapoto! He Piro! Ki Wainganui rā, to level things up yet again. That's it for tap match this one. Te Rarawa. Ahua rua. Toru miniti kei te toi ana I tēnei kemu. Ko te Rarawa e mau ana I te poro. Oh, and bobbled the ball there. So Ngā Tai o Te Raki will get it back. Whoever scores next will be in a very good spot. 4-4 at the moment. Makana, ki roto rā, ki Wainganui, nā Pokapū. Te ata kōrero, ata wānanga, he maka poto, inari kua pā. It's turned over. Te Rarawa. Some tired legs out there, last couple of minutes. Nei, neke ana te poro. Ki tēnei taha mau, engari ka hoki atu ki te tāmatau. E o mana atu ki te rataha and a slight lost ball, perhaps. That's a penalty. So another full set for Te Rarawa. There must not be long to go in this match. Oh, and a dive at the line. Ko ruku ia ki te Rarangi Piro. Hea te whakatau o te Kaiwawao. Ko te ahua nei, he Piro pia. There's a bit of a discussion in the middle by the two referees on what the call is, and there's a lot of confidence from the Te Rarawa team as they make their way back to halfway, but oh yes, he Piro. He Piro. That is a try, is it? It's a try, so Te Rarawa go ahead. With time running out. Ngā Tai o Te Raki. Another set coming. Ngā Tai o Te Raki. Ko te whā ki te whā. Tatamutu tēnei kemu.
O, titiro ki tēnei oma. I tūwhirai ngā tatau o te ārai, ngā tai o te raki. And another try for Te Rarawa to extend their lead even further. Tai o te raki. Drop ball. Tai o te raki, e maka ana, e oma ana ki tēnei tā. Opening things up, big gap opening. No, touch first. Te ratitangi o te pere mo te mutunga o te kemu. Game over. And it's Te Rarawa, the winners of this one, winning 5 points to 4 against Ngā Tai o te Raki in the men's 45s division. Deck out your space with our lowest prices. Cabot's 10-litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. When you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager stood up and said, right, the fundraise, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in this. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. That's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to work, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build,
it's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients for projects, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful. But then you've got to have the link to read it too. Right, good start, Nels, good start. Okay, bigger. Did they do well to work us out of the 7 hills? No. You on 7? No, he was offside by that. No, but you got the roll ball on the 7. Good start, Theo. Good start. Keep it on, keep it on. So numbers. Hey, you good? Good. All up. Colour. Who's that Cooley? Boys, be the link. Who's the point? If they do the box, I'll I got that. So even there was like a bit of a bad Did you watch? I went
also had the Hawaiian barbecue. Oh my lord. It was beautiful. I've had the real food architects from both things. Oh, it's so really good. But that's like, oh, the bigger baby of burger windows, the biggest punch shop. Beautiful guys. You can't go wrong with the little ones like donut. Oh, my cream quarter. He had a couple of pretty good days. Beautiful. Someone's telling me about the power pocket, and the price. If they hit the record, we've got to go get two as well. Stay on. Stay on, foot on the throat. Good completion, get out of trouble. And the foot on the phone. Nei, Waikato Tainui. He Makapoto. Ko tira te pāwhakamutunga no reira, ka huri te poro ki ngā kuki airani. Ka puta te poro ina nei e niki ana ki tēnei taha matau. Kua taka whakamua te poro. Hold. What's the numbers? Boys, what's the numbers now? Yeah. That one away. The black top and the heat. Ai, puta ana te poro, te maka roa ki te kokonga, he piro anō mo Waikato Tainui. Here we go, boys. Hey, let's get the work here. Te whākiti rua I nei.
taia. Te Cook Islands, te hoki mai, tēnei kēmu. Kei mirihi o rātou I nei, ko te whākiti rua. E maka poto, engari, e maka roa I nei ki te parirau. Watu te poro ki Wainganui ki te pokapū. Oh, big dummy! But no touched, he's touched. So ka hoki atu rātou, ka huri te poro ki te ratu taha kapa. Ko wakato tainui tēnei. E tēno kōkiri whakamua nei. Putana te poro. Ki ngā taha erua. There we go. Just ghosting through but touched. Te makapoto. I hia rā ngā pā I nei, ko tēnei te mea tua torupia. E neki ana te poro ki Wainganui. Te makaroa ki te taha MΑORI, engari ko taka whakamua te poro. Ko nei wakato tainui, I o matu, me te poro. Good touch. E tere maka ana te poro ki te taha MΑORI, ka haere. Ki Wainganui, kia whakarite ai, ngā taha erua. Maka poto, but the defence was there pretty quickly, up in his face. Oh, he makaroa. Just needed a slight tip on to his winger. Just ko tera te pā whakamutunga, no reira. Kei ngā kuki ara ni te poro I nei. E makapoto. Just driving it upfield, the Cook Islands. Mama noiho. Te nuinga o ngā mita, kei muara, and the long board, not quite hitting his man. Ko taka whakamua te poro, te taha o Waikato Tainui. Cook Islands are down 4-2. Must be getting close to half time. Ienei tokurua ngā pokapū o te kapa o ngā kuki aere ni. Ai, kani ai ia. Me ona waiwai. E kua piro. Te kaha hoki o te raoma. The twinkle toes. Getting him over the line to score. Waikato tainui kei mua rātou I tēnei wā ko te whā ki te toru. Engari ke te hoki mai ngā kuki aere ni. Waikato tainui. Maka ki te taha MΑORI, he oma tēnei, ai maka poto, engari, ko taka ki te papa, ngā kuki aere ni. E neke tere ana rātou I tēnei wā. Hey, little moment there, boys. Get on this. Waikato tainui. Neke ki te ratu taha, ki te parirau. Ke konei ngā Wainganui. Intercepted ko tāhoi te poro. Me pewhianga ngā waiwai. Ko whiu atu te poro ki te taha
matau, ka hoki atu ki te taha Māui, ki Wanganui rā, kua tau. Anei te maka poto, e neke ana ki te taha Māui, ka hoki atu ki Wanganui. Ngā koki aireni. E tākoro tonu ana, e maka poto, ki tērā taha. Ko pau katoa te wā o tēnei wāhanga tuatahi. Ko te hawhetaima i tēnei wā. Ko Waikato Tainui kei mua, ko te whā ki te toru. It's Waikato Tainui ahead 4 points to 3 against the Cook Islands at half-time. Do you think the other sports kind of owe touch a little bit of like thank you for development? There's a lot of people that have transferred from touch. I've always credited touch for those skills. It needs a bit more love. The People's Game ki Māori Plus me whakaata Māori. Hey, sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Nau mai hoki mai ki te wāhanga tuaru o tēnei kiemu ko Waikato Tainui me ngā koki airani. E tākoro ana i tēnei wā ko tēnei te timatanga o te wāhanga tuarua kei mua a Waikato Tainui i tēnei wā ko te whā ki te toru. Ngā mihi nui ki ngā kaitautoko o tēnei pāpāhotanga. Rā, ko Bunnings, Bailey's Real Estate, Caltex, Nativa, KBS, me Apollo Projects, ko rātou ngā tino kaitautoko o tēnei kaupapa i tēnei rangi o tira. Ngā mihi nui kia whakaata Māori mo te pāpāhotanga i nei rā e rua. No reira, ko tēnei te rā tuarua o te whakataitai o te kapu o te moana nui ākiwa. E koe nei kapa e rua, ko ngā koki airani, me Waikato Tainui. Kei mua i te aroaro i tēnei wā. E tuku mihi atu ki a koutou mā, e mātakitaki mai ana. Mai ngā tōpito o te motu o tira. Ngā tōpito o te aohoki. Tēnei a Waikato Tainui. E tino kōkiri whakamua ana i tēnei wā. Look at the meters they're picking up. Oh, tere hoki o ngā maka. Ki te taha matau, en kua piro rātou. Kua piro. O rawe te timatanga o tēnei wahanga tuarua mo Waikato Tainui, kua piro rātou. Ko neke whakamua rātou. Ko te rima ki te toru. Nei ngā koki airani.
Ino hoana rātou ki Wainganui ngā pukapū. Tēnā, tērā tepe mai te waiwai matau. Tata piro ana ia engari kua pā. So ka hoki atu ia ki te māka. Kua oma ia ki roto rā. Ai, kua whai ia I tōna hoa. Kua I hoa atu ia te pōro ki aia. I reira ia ki te piro no reira. Kua piro ngā kuki airani. Ko te rima ki te whā I nai nei. Waikato Tainui. I nei makapoto ki Wanganui I ngā pukapū. E makapoto anō. Nei ngā kuki airani. And just put down there in the act of a quick play the ball. It's Waikato Tainui. Mai rotu tō ratu ake hawhe. Touch and pass. Ke kona ngā kuki airani. I ke mihi titihi āputa. Ai, kei korā. Kei whia tōna hoa. He maka nui. Ai, nari kua hopu ngia. A Waikato Tainui. Quick dump on the 5 metre line. Te haere tonu a Waikato Tainui. Te makapoto rā. Te tiro ki enei mita. Te makaroa ki te parirau. What a beautiful inside ball. Tap back in. Kua piro anoa Waikato Tainui. Kua neke whakamua, tino neke whakamua rātou I nai nei ko te ono ki te whā. Nei, ngā kuki airani. Tā rātou tino hia ki te piro I tēnei wā. Tika hoki o ngā maka. Maka ana ki tētehi ki tētehi. Te tumanako kia puta mai. Tētehi. Kia wāwahi ai te rārangi. Ko piro a Waikato Tainui. Ko te whetu ki te whā I nai nei.
Nei ngā kuki airani, ke muri rātou mai te toru ngā piro. He makaroa, engari kua taka ki te papa. Nō ahua pōsiri ngā kuki airani ki te hopingi i te poro. Ngari e pai ana. Te haere tonu rātou. Ko te whetu ki te whā. Ngari, kua taka whakamua te poro. Ka huri te poro i nānei kia Waikato Tainui. Tatumutu tēnei kiemu. Makapoto. Ko nei a Waikato Tainui e tēno kōkiri ana ki mua. Makapoto e hoki ana, te poro ki reira e makaroa ki te parirau. E kei ko he piro anō mo Waikato Tainui, ko te waru ki te whā i nāia nei. Ko rātou ngā tino toa tēnei kiemu. Waru ki te whā. Ngā koki airani, te ruku tēno pairawa atu tērā. Tata rere ia. Atu i te papa tākoro, he piro anō mo ngā kuki airani. Ngā kuki airani. Nē ki tonu rātou ki mua. Engari kua huri te poro ki te rātu taha. Kia Waikato Tainui nānei. Waikato Tainui, kua ruku ki te rārangi piro. Ngari kua pā ki aia.
Piro anō mo Waikato Tainui ko te iwa ki te whā. Quite a physical touch there. Pushing him to the ground, but play on. Ke konenga ko ki arini o mana ki Wanganui, but that's dummy half touch. Turned over. So ko huri te poro ki ngā kuki aireni. Te rārangi hawhe rātou i tēnei wā, ko tērā te tangi o te pere mo te mutunga o tēnei kēmu. Heoi anō, ko mutu te kēmu nei. Ko Waikato Tainui ngā toa, ko te iwa ki te whā. Waikato Tainui taking out this match 9-4. Deck out your space with our lowest prices. Cabot's 10-litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. When you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, the fundraisers, the track suits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in this. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. It's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients for projects, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful.
No mai hoki mai ki tēnei kiemu ko ngā Pacifica Flyers me ngā tai o te raki. Ko ngā tai o te raki, te kapa i te taha matau o tō pauka whakata. E mawana i te kahurangi. Ko ngā Pacifica Flyers e mawana i te mā. Kei te o materi ai ngā tai o te raki. O te piro tuatai kao. Ko pā. Ka hoki ia ki te māka. Makana. Ki te parirau. How'd you go? Yeah. Got the same email. Was it? Natural. A tai o te raki me ngā Pacifica Flyers. Ngā tāne e tākoro ana i tēnei rangi e ko tēnei makaroa ki te parirau e tū ana ki te tatari ana mō tērā poro kia tai atu ki aia. I piro ia i te kokonga ko ngā tai o te raki kei mua ko te kotahi ki te kore. Had a few steps waiting for this try to come. Come on, hurry up. Stop, boys. Anei ngā Pacifica Flyers e rere ana. Ngā tai o te raki no te tai toke rau. Ata, neke, rātou, ngā tau te raki, ai, e ruku ana ia ki te rārangi piro, kua piro, kao. Touch was called. He makapoto, ka hoki atu ki te ratitaha, e noho ki wanginui, te toko toru nei. Me ata tirohia ki rātou, te makaroa ki te parirau engari kua tāhai tia te poro. Pacifica Flyers. Niki ana te poro ki te taha MΑΟRI. Inei makapoto. E kaha neke whakamua ana ngā Pacifica Flyers ne. Kare anō te rārangi kua wāwahi. Ngā tai o te raki. Aneke te poro ki te parirau, engari kua taka te poro ki te papa. A big dummy there, almost breaking through the line. These Pacifica Flyers have all the flair in the world. Tepe mai te waiwai matau. Neke ana ia ki te māka. Hoki te poro ki aia. Neke atu te poro ki te taha MΑΟRI. Oh, big tummy there. But touched. So mea rātou. Ka neke rātou ki te arapoto engari. Ka neke anō ki te ara whānui. Te makapoto. Ka hoki atu. Ka arehe pā. Ka haere tonu. Oh, he has caught the touch, so they'll go back.
Tai o te raki. Whakapoturi ana. Te kemu. E hikoi ana. Ahua ngiengi haere, ngā waiwai. Nā, ke kora te tere. E o mana rātou ki Wainganui I tēnei wā, te makaroa ki te parirau, he piro. He piro. Ko huri te poro, ko te rua ki te kore, ki ngā tai o te raki, tēnei kemu, o ngā tāne. Raka atu ki te arapoto. E no wāna ki reira, ki te rataha MΑORI. Reira ko te toru ki te kore, tēnei kemu, ko piro anoa ngā tai o te raki. Ke te satari, ngā Pacifica Flyers, ke te timatai te kemu anō. Kōkiri whakamu ana rātou. Ngāri kua huri ki ngā tai o te raki. E neke ana te poro ki te parirau. Pewhi ana te tire o te parirau nei. Whakatau te poro ki te papa. E haere tonu ana. He hāmene. Whanai ngā Pacifica Flyers I te poro I roto I te ruck. Nei ngā tai o te raki. Oh, rawe. Te mahi a waiwai. Engari kua pāka hokia ki te maka. E haere tonu ana. Ngā tai o te raki. Kei mua rātou te toru ki te kore. E nei pokapū ki Wainganui nei. Te maka potora. E neke ana ngā waiwai. Engari kei reira. Ngā Pacifica Flyers ki te tūtaki a rātou. Nei ngā Flyers, no te moana nui a kiwa. Oh, ko taka te poro. Ko huri, I nānei ki ngā tau te raki. Nei ngā tau te raki.
Tērā te mutunga o te wāhanga tuatahi. Wākau, ko he piro anō, ngā tai o te raki, ko te whā ki te kore i tēnei wā. Tata mutunga tēnei wāhanga tuatahi. Banana Flyers. E ne ke te poro ina ne ke te taha maui o te papatakoro nei. I oma whakamua ana te makaroa. Engari, ko tā haitea te poro. Kei whianga kai oma, kei kora. Nā ngā tau te raki ki te parirau me te tepe o te waiwai matau. Kaori e piro kua pā. Nō reira I hokia ki te maka, te mata noa ngā tai o te raki. Ko tūwhira tētahi āputa, en kei roto tērā maka rawe rawa atu. He piro anō mō ngā tai o te raki. Ngā Pacifica Flyers. He makapoto ki Whanganui rā. Tatari ana mo te kaupare, mo te ārai, ki te neke whakamua. Ka huri te poro ki tēnei taha matau, engari kua pā ki aia. Pita te poro. Engari, ko taka ki te papa. Makaroa. Ngā tai o te raki no te tai tokerau. Kei mua rātou I tēnei wā ko te rima ki te kore. Te roho hoki o tēnei wāhanga tuatahi. Ngari, ko tangi te pere. Ai, ko mitu tēnei wāhanga tuatahi. Ko ngā tai o te raki kei mua I tēnei wā, ko te rima ki te kore. Ngā tai o te raki men up 5-0 at half-time against the Pacifica Flyers. Do you think the other sports kind of touch a little bit of like thank you for development? There's a lot of people that have transferred from touch. I've always credited touch for those skills. It needs a bit more love. The People's Game ki MāORI Plus me whakaata Māori. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. Girls are twice as likely to drop out of sport.
That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your support her merch and keep her in the game. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Yeah, that's it. Just see what those options are. Sometimes people come in this way. Just see what they do. Nō mahoki mai koutou ki tēnei wāhanga tuarua. Ki wanganui nei kapa e rua, ngā Pacifica Flyers me ngā tai o te raki. Ko ngā tai o te raki kei mua i tēnei wā ko te whā ki te kore. He piro anō. Ko ngā tai o te raki. Te pai hoki o te timatanga o tēnei wāhanga tuarua. Nei ngā Pacifica Flyers, maka ana te poro, ngari tiri rawa te ārai o ngā tai o te raki, ki te kōkiri whakamuana. Maka whakate māwi, tai noa ki te parirau, o ki ana ia ki te maka. Maka poto, ka hoki atu te poro ki Wainganui, e maka poto, engari ke reira te kaupare. Nei ngā Pacifica Flyers, engari kua taka te poro ki te papa. Te rema ki te kore ki ngā tai o te raki.
Ko nei nā Pacifica Flyers I riri ana. Ki te rārangi piro. Engari kare anō rātou kua piro. O te tiro, engari. Ko pā ngā waiwai. O, ko taka te pōro. Te ono ki te kore nei ki ngā tai o te raki. He piro pia mō ngā Pacifica Flyers, te mea tuatahi pia, ka hoki atu ki te mākai. He piro anō mō ngā tai o te raki ko te whitu ki te kore ina nei. Tai o te raki. Noho ana ki tēnei taha matau o te papatākoro. Ke mua rātou ko te whitu ki te kore. Ka taia ngā Pacifica Flyers ki te piro hia.
Kao tata, engari, ko taka te poro. Te makapoto. Tā te raki, e noho ki Wainganui. Te makaroa. Māmanui ho. He piro anō mō ngā tai o te raki ko tērā te piro tua waru. Sorry, bro, I totally lost count on the Waru last one. ki te kore. Forgot what code we were playing. Come on, do that. Tino tatanga Pacifica Flyers ki te rārangi. Piro, engari, tino rawe te kaupare o te rā te ārai nei o ngā tai o te raki. I runga I tō rātou ake rārangi, kua taka whakamua te poro anō. Waru ki te kore, ngā tai o te raki. Te mana o te tai tokerau. E nei tāne ki te parirau, he piro anō, ko te iwa ki te kore I nei, tatamutu ai tēnei kēmu. Now Pacifica Flyers looking to finish strongly. They're wanting to get on the board. And ko te makaroa ki te parirau, ko puta te poro ki waho. He aputa, engari, ko waiho te poro ki raro rā. So ka hoki atu ki te maka, ki te mata anō. He tepe mai te waiwai, Maui o ke rungi te waiwai. Ko tā haitia te poro ki ngā Pacifica Flyers, engari me hoki atu ki te maka. Ko tangi te pere, ko tēnei tata mutunga o te kemu. Ai, kua mutu te kemu nei. Ko ngā tai o te raki, ngā toa o tēnei kemu, ngā tai o te raki, beating the Pacifica Flyers in this one.
Deck out your space with our lowest prices. Cabot's 10-litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. When you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, the fundraiser, the track suits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. That's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients for projects, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful.
Do you think the other sports kind of touch a little bit of like thank you for development? There's a lot of people that have transferred from touch. I've always credited touch for those skills. It needs a bit more love. The People's Game ki Māori Plus me whakaata Māori. Hey. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Get the MAORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MAORI Plus your mate and stream now. Stop this
Ja, nu kan jag watcha. Ja. They'll crash out. On the box side, we were just so slow. Giving it out on my leg. On my leg. Chase middle! Yo, she is.
Deck out your space with our lowest prices. Cabot's 10 litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. Where you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, with fundraising, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this.
Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. It's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients for projects, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful.
Welcome to this semi-final in the Open Men's Pacific Māori versus Tonga. It's the Open Men Tonga versus Open Men Pacific Māori. The semi-final. Te Hamene. Ko te rua ki te kore kia Pacific Māori I tēnei wā. It's the semi-final of the Open Men's. Tonga. Kua taka te poro ki te papa. Ki konei Pacific Māori. Kei mua rātou I tēnei wā ko te rua ki te kore. Ka neke te poro ki te taha. Matau ki te parirau he piro. Anō mo Pacific Māori. Ko te toru ki te kore nai nei. Winner of this to progress to the final of the Open Men's Division. Timata noa Tonga. Masila, anea Masila, e tirohi ana ki te rārangi, engari, kua pā, no reira ka hoki atu ki te māka, Masila. Ka haere ki te taha Māui, engari, paira watu te kaupare rā. Anei, a Pacific Māori, e neki ana te poro ki te taha Māui, tainoa ki te parirau. Kōkiri whakamua I nai nei. Aneki atu te poro. Ki te taha Māui, he tepe. Ki roto rā. Ka hoa atu te poro. Ki te taha matau. Ka maka atu. Engari, I reira a Tonga. Te rā te pā whakamutunga. Ko te toru ki te kore ki a Pacific Māori. Tere hoki o ngā maka. Ko puru tēnā. Masila. No hatu atu te poro. Tepe ki te tehi taha ingari ko tā haitea Pacific Māori. Me pewhi ana te tere o ngā waiwai. Ko te āhua nei e pai ana. E piro anō ko tēnei te piro tua whā. I roto I tēnei wāhanga tuatahi.
Broadhurst. Te tepe me te oma ki te parerau ngari. Ko makatu ki wahora o te papatakoro. Hoi. Kia Pacifica Māori te poro ina ana, ina ki ana ki te taha Māui. Kōkiri whakamua ana ina ai nei. Ke roto i te hawhi o Tonga. Tiruhi ana ki te taha matau. O, he pā, kau, me haere tonu. Kua pā a Tonga i te poro. Ka te mata anoa Pacific Māori. Te rārangi, 5 mita. Full set here. Pacific Māori. Te tiro ki tērā, tepe. Te kani o ngā waiwai. A Barnett. Finlay Barnett. Pacific Māori. Tiro here mō tetehi āputa kei ko te piro. He piro anō mō Pacific Māori te piro tuarima. Kaha pupuhi ana te hau. Te rangi nei, ke Manurewa mātau. Ahakoa, e whiti ana a tamanui te rā. Tiruhi ana ki ngā haki, ki murira, pupuhi ana te hau. Kei muri i a Tonga. Hei, a whawhita te makaroa ki te parirau. Ai, he piro. Ko Masila. O e kau. Au ke atu ia ki te maka. E pā ki kona. Ko tērā te pā whakamutunga nō reira. Ka huri te pōro ki a Pacific Māori. Kei mua rātau i tēnei wā ko te rima ki te kore. Pacific Māori ene ki ana te pōro ki te taha Maui. Te re rawa te makatu. Te maka potora. E maka poto anō. E kōkiri whakamua ana. Kia whakarite ai rātau. Ia rātau anō. E maka anō. Ene ki ana ki te tehi. Ki tēnei taha Maui nei. Te makaroa ki te parirau. Ai! Kua piro. I rere atu ia i roto i te rangira. Ia i whakatau ana te pōro ki te papa. Ki te rārangi piro nō reira i piro a Pacific Māori. E neke whakamua ana rātau, ko te ono ki te kore i tēnei wā Pacific Māori me Tonga i tēnei semi-final mo te Open Men's. Mo tēnei te whakataitai mo te kapu o te moana nui akiwa mo te taurua mano rua te kau mā rima. Ko nei a Tonga. He apita kei ko, he piro mo Tonga. Te tere hoki o tēnei kēmu. Ngā kapa e rua. Ko te o ngā wangawanga. Ko tamanui te rā ne, me ki. Ka hua ngengi haere te tinana me te wairua, te hiningaro hoki. Hanei a Pacific Māori te tiro. Ngā maka ki tētehi taka, ki tētehi atu taha. A Māui a matau hoki. Hanei. Ei ngā wainga nui, kua tāhaitia te pōro e Tonga. No ka te oma tere rawa atu a Tonga engari ki te hara mai. A Pacific Māori. Engari hei aha tēnā, he piro mō Tonga no reira. E rua ngā piro mō Tonga. I enei miniti kua pahurera. Ko te ono ki te rua inai nei, Pacific Māori. E anga whakamua ana. Ono ki te rua. Ko seso tēnei
I te taha o Pacific Māori e noho ana ki te parirau, me te tino tere hoki ia ki te whai, i te rakai tākoro no tonga e omau mana ia ki te piro. Nui ka tahara mai, a Pacific Māori. Ko nei te pōro e niki ana o he ruku. He ruku ana ki te rārangi piro. He piro. He piro anō ki a Pacific Māori. Ko te whetu ki te rua. Tūwhera ana tētahi āputa nui. Ki te rārangi piro. Ruku ana ia ki te papa. O tira toro atu ia ki te rārangi piro ki te piro. Nei atonga. Hoki atu ia. Ara, ko Lindsay. E hoki atu ia ki te rārangi 5 mita. Lindsay. Neki ana ia ki te taha matau. E nai ka haere ki te taha mau. E ki te parirau. Ai, he piro. He piro anō ki te rātaha. Te makaroa. Kati rā. Ko aukati ai. Te piro nā. Ko te ahua nei, ko hanga whakamua, te maka. Heoi anō, kia Pacific Māori, te pōro. Nā nei, tēnei tangata. A Cecil. Yeah. Pacific Māori. I pā atonga I te pōro no reira. Ka timata ngā pā e ono anō mō Pacific Māori. Makana ki te taha Maui, ka hoki ki te taha matau, ki Wainganui rā. Ngā pokapū, te Wainganui, e ata kōrero, e ata wānanga, e ata whakaro, me aha. Pacific Māori. Webster tēnei. Ka hoki atu ki a Webster. Kia ia. Ko tūta. Nā, tūta, rawe tērā maka. Tūwhera ai te tihi aputa anō, he piro. He piro anō, mō Pacific Māori. Apologies for the scoreboard issues we have, but I think it's 8-2 to Pacific Māori. Unsure what's going on with the scoreboard. Kia tonga te pōro I nei. E neki atu te pōro. Ki Wainganui rā, ki nā pokapū. Āta kimi. Tētihi rautaki kia piro ai rātau te makaroa. Ki te taha Māui, ki te parirau Māui. Taha Māui, he piro anō. Ko puta mai ngā āputa. Ki tērā taha. Ki te parirau rā, ko tērā te wā tuarua. E piro ai ia. Ko masila tērā. E tū, e tatari ana mō te poro. Te parirau. Ko tangi te pere mo te mutunga o te wāhanga tuatahi, me aha a Pacific Māori, āta tirohia. Ke te haere tonu te poro engari kua pā te tinana, kua mutu ai tēnei wāhanga tuatahi. And it's Pacific Māori with a healthy lead at half-time. I think that the scoreboard is incorrect to our viewers. Pacific Māori have a healthy lead. And I think it is 8-3 from memory. But it's half-time here in the semi-final for the Open Men's. Do you think the other sports kind of touch a little bit of like thank you for development? There's a lot of people that have transferred from touch. I've always credited touch for those skills. It needs a bit more love. The People's Game ki Māori Plus me whakaata Māori.
Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Nau mahu ki mai koutou, e mā takitaki ana I tēnei pāpāhotanga o whakata Māori. Ko tēnei te rā tuarua o te whakataitai, o te kapu, o te moana nui akiwa, o te tau 2025, kei Mountfort Park mātou, ki Manurewa, Tamaki Makaurau. Ko tēnei te whiringa whaiti, semi-final o te Open Men's competition, ko tonga me Pacific Māori. We've got issues with the scoreboard at this stage. The score is not 2-2, but I can tell you that Pacific Māori are well ahead in this match and the score will be corrected at some point. So we will correct that as soon as we can, but ko te matai tēnei wāhanga tua rua e ni a koutou e mātakitaki ana. Just want to give a shout out to Bunnings, Apollo Projects, our sponsors, Caltex. As they are displayed on the bottom right corner of your screen this afternoon. Pacific Māori. Kei mua rātou I tēnei wā. Good punch, Tommy, good punch. Okay, tonga te poro I nei. I mutu rātou, I mutu kaha rātou te wāhanga tuatahi. Ia rātou e piro ana, e rua ngā wā, I te parirau I te taha Maui. E ka huri rātou ki tērā taha anō I tēnei wā. Ngare ko tērā te pā whakamutunga nō reira. Kea Pacific Māori te poro, ki roto I tō rātou ake hāwhe. E kōkiri whakamu ana rātou I nei. Ngā oma tō tikara wātu. Ko tērā te whāinga ne. Ai, ko tai mai rātou ki tērā wāhi. Te rārangi piro. O e āhua uruku ana ia ki te rārangi piro. E he piro tēnā. Nō reira. It's another try for Pacific Māori. The scoreboard needs to be corrected. But that is not 3 points to 2. It is, I think it's more like 10 points to 3 or 4 at this point in time. Pacific Māori are well ahead. For those who are watching, we will fix the scoreboard at some point. We will get the word from the officials on the ground to correct that. But kia tonga te poro I nei. Tēnei ngā wati. Te makaroa ki te parirau I te taha matau engari. Ko taka te poro, taka whakamua te poro. Kia Pacific Māori, te poro I nei. Ka neke haere ki te taha matau. Ki te pauaka I te taha o te papatākoro. Ka uru mai. I tihi o ngā kaitākoro home o Pacific Māori. Mai te pauaka. So Pacific Māori well ahead in the semi-final. Oh, te tiroki tēnā! The silky smooths, the dummy pass underneath the legs. And then opening a big gap. He aputa nui. Kia o mai ki roto ki te piroai. Nō reira, Pacific Māori, he piroai no. Extending the lead even further.
Te makaroa ki te taha Maui, engari, kua taka ki te papa. Pacific Māori, I roto I tō rātou aki hawhe, te tino tere hoki o ngā maka me ngā oma. He makaroa ki te parirau, pairawa ngā ringa. Ka haere tonu! He piro, ahuarangi rua, te kaupare o Tonga. And just to our viewers, the scoreboard is incorrect on screen, so we will get that fixed. But Pacific Māori well ahead now, and we will update it as soon as we can. Kia tonga te poro I tēnei wā. E neke ana te poro ki te taha Maui, ka au, engari, he maka roa ki te parirau I te taha katau. And we can't quite see the ball there on the right-hand side as they move towards the right-hand side. We cannot see a thing, sorry. And the ball has gone to ground. Apologies to our viewers. Pacific Māori. Oi, oma, haere. Rātou I nāi nei, wako te ahua nei, katoa a Pacific Māori, te rapia ko tēnei te piro tukau, pia tukau mātahi. Nei a Lindsay. Lindsay anō. O atu ki a Ngawati. Lindsay, Ngawati. O ki atu ki a Lindsay. Ngawati. Neke te poro ki te taha matau. Rā a Ngawati. Puru Ngawati. Taka ki te papa. Pacific Māori, neke ana te poro ki te taha matau. Ahua pau te hau, o ngā kapa e rua, I tēnei wā. Te pau haere, te wā. I tēnei wāhanga tuarua, it's the semi-final. The Pacific Māori continue to attack. Oh, te tiro ki tērā, I ruku ki te papa. He piro anō mō Pacific Māori. Pacific Māori well ahead. Almost securing their spot in the final for the Open Men's. Oh, ki te parirau, Tonga. He piro. Was tipped on to the winger and he scores for Tonga. It worked out well. Kia Pacific Māori te hau, te tāwhiri mātia ki muri a rātou. I tēnei wahanga tuarua. No reira. O te tere hoki o ngā maka ki te taha matau. Mo te parirau. He piro anō mō Pacific Māori.
toto ana te poro. Okay. Aroha. O pā rātou, no reira, ko huri te poro ki te taha o Pacific Māori. Ke roto i tō rātou ake 5 mita. Engari. Te kōkiri whakamua rātou i nai nei. Anei ngā waiwai hou. Neke ki te taha mātau ara, te ruku me te piro kāo. Ko pā ia, ka huri te poro, kia tonga. Ke te ngā kai oma, ke korā, āhua pōtiri rātou, engari. Te kōkiri whakamua ina nai nei. Nei, ātonga. E neke tere ana. Oh. Ko whakapōtiri ai. Ahua, 2 miniti ka te toi ana i tēnei wahanga tuarua i tēnei kēmu hoki o te semi-final. Mo te Open Men's, mo te taurua manoru te kaumārima, mo te whakataitai o te moana nui a kiwa. O he hāmene mō tonga. He raru i te pauakara. Ngā kai tāpiri kua uru ana ki te papatākoro. Ngari, ke konei te poro. Masila. Kei whia ngā aputa. O Devon Burgess tēnei. E makatu ki te taha Māui, Devon Burgess. E aputa. Ana! Toro atu ia ki te rārangi piro. E titiro ana ki te kawa wao. He aona whakaro. Ai, he piro. He piro kia tonga. Reira, tata pau te wā o tēnei kēmu. Pacific Māori. Tākoro tonu ana. Ki te ora tonu te pōro. Ka neke ki tēnei taha, ara te taha mātau, he aputa neu, i rawa atu. He piro anō. O Pacific Māori. Iehia kē ngā piro. Mo Pacific Māori i te rangi nei. Nui atu i te tekau ngā piro. Kua he te tatauranga i runga i tō pao ka whakātara. Tai e tonga te piro i mua te mutunga o tēnei kēmu. I awa. O he aputa. I ruku ana ia ki te rārangi piro. Ai, he piro. He piro anō mo tonga.
Ko mutu te kēmu nei, ko Pacific Māori ngā toa. Pacific Māori progressing to the final of the Open Men's competition. Deck out your space with our lowest prices. Cabot's 10-litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. When you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager stood up and said, right, the fundraise, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in this. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. It's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients for projects, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful.
No mai hoki mai koutou ki tēnei kēmu, te kēmu whakamutunga of the 35 men's final. Ngā tai o te raki against Pacific Māori. So kei te timata Pacific Māori, tēnei kēmu. Te kēmu whakamutunga mo te 35 men's ko Pacific Māori me ngā tai o te raki. Ko te mata te kēmu nei, te kēmu whakamutunga o te Open 35 Men's. Ko Pacific Māori me ngā tai o te raki. Ko Pacific Māori e mauana te kakariki, e mauna te pōri nai nei o te tiro ki tērā ruku. Kāri e piro, ka hoki atu e ki te māka. Pacific Māori 35 Men. Te kahara o tērā pā. Knock. He makapoto ara kia
Williams. Engari, ka hoki atu ia ki te maka. Ko Moringa. Kia Williams. E ki ana te pōro ki te taha mātau. Ka hoki ia ki te rārangi 5 mita. Ko Williams. Moringa. He Makapoto. He ruku ki te rārangi piro. Kua piro ia. Ko knock tēnā. E piro mō Pacific Māori. Timata ngā tai o te raki. Makapoto. He Hamene. O reira. Another set coming. Ko Hugh tēnei. E ata kōrero ki tōna kapa. Hugh. Atu te poro. Ka oma ia ki te taha matau e tatari ana ia mō tōna hoa engari. Kua pā te tuatahi, so ka hoki atu ki te maka i te 5 mita. Ka rere te pōro ki te taha Maui. Nei ngā tai o te raki. Oh, rawe tērā. Good defence by Pacific Māori, preventing a try from being scored as they are now on attack. I roti tu rātou aki hawhi, kua puta rātou I nei. Pacific Māori. Taka te pōro, ko huri, ki te ratu taha, ki ngā tai o te raki. Ki raro, ka maka atu ki tēnei taha, taha matau, e haere tonu ana. Tai noa ki te parirau. Kōkiri whakamua I nei, ko Norman. No matere ana ia. Ko ki te poro, kia tupe. Tupe. Te tepe rā, mai te waiwai. Maui. Oh, e āta. Oma titaha ia, enari. Ka maka atu, ki te taha matau. Ki te neke whakamuri rātou. E ame rātou ki te kai wawao. No te mea, e ai kia ngā tai o te raki. I patu a Pacific Māori te pōro. Engari kāre te titiro. E ai ki te kai wawao. Nō reira, ka haere tonu te kēmu. Pacific Māori e mau ana I te pōro. E oma haere ana. E neki haere ana. Te pōro. E noho ana ki Wainganui o te papatākoro I tēnei wā. Tēnei a Williams. E ho atu te pōro. Kia Moringa, e hoki kia Williams, e o mana tuia ki te taha Maui, e te Makapoto. Engari, kua pāngia, tērā te pā whakamutunga, kia ngā tai o te raki, te pōro I nei, ka hoki atu ki te maka, he Makapoto. Oh, he Hamene. O reira, kia Pacific Māori te pōro I nei. Ko tahi noi ho te piro, I tēnei kiemu. 5 miniti, ko pahure. Anei Harris, anei a Williams. Peter Vis. Kei ai te pōro I nei.
hoki atu kia Vis. Te ata haere ana ia, Vis, te maka tino tere atu. Engari, paira watu tera kaupare, tera ārai o ngā tai o te raki. The defence holding up very well on the line so far as Pacific Māori continue to attack. Vis, te makaroa. Oh, almost ghosting through, but touched. Ko tērā te pā whakamutunga no reira. Ko hoa atu te poro ki tērā tu taha. Physical touch there. Play on. Nā tai o te raki no te tai toke rau rātou. E neki ana rātou te poro i nei ki tēnei taha. Te taha matau, ka hoki atu te poro ki te taha Māui, ki Wanganuira o te Papatākaro. E maka atu, e maka roa ana, te poro ki a Nudik. Paira watu tēnei oma. Oh, ai, ko pā. A Pacific Māori te poro, no reira. Ka timata anō, ngā tai o te raki. Nudik. Hoki, te poro ki a Nudik. Hegi. Oh, engari, kua taka te poro ki te papa. Very good defence by Pacific Māori as they now transition to attack. To our viewers, this is the final of the 35s men's division. Mo tēnei te whakataitai o te kapu o te moana nui akiwa mo te taurua Manurewa tukou marima. Anei a Pacific Māori. O ko maka atu te poro engari, he hāmene, so another set coming for Pacific Māori. So Khan dumps the ball. Williams. O kaore te kaupare e neke whakamua. The defence was not moving forward, so a penalty. It's been told to go back. So the defence needs to constantly move forward off the line. A physical touch. And right through the middle. A try scored by Christian. Tai o te raki. Rere ana te poro. A Hills. Hoatu ana ki a tupe. Ko taka whakamua te poro. Hei roti tō ratu ake hawhi a Pacifica Māori whakaputa ana. E haere tonu ana, ko tēnei a Norman, e ki ko Clark. Ko Edwards tēnā, Edmonds, aroha mai, Edmonds, hoki atu ki a Vis, ko Vis, kei ai te poro, kei whia, ngā kaitou toko kau, I pā ki aia, he was touched, as he ghosted through his dummy half, Peter Vis. Ngā tai o te raki with the ball now as they come to the right edge. A short ball, straight up the guts, physicality starting to show now in this final. Tupe. Cries of settle down from the ngā tai o te raki bench. Te makaroa ki te parirau o pewhi ana tērā apiro. Kei reira te kaua wao, hea hōna whakaro. Touched was the last. Pacific Māori. Tino tere tēnei Kemu, tata mutu ai, te wāhanga tuatahi. Pacific Māori
Ine ki ana te poro ki te taha matau. Ka hao mai nei, ki Wainganui. Kei whio ona hoa, ko kan. It's the final of the Open Men's 35s for the Pacific Cup 2025. Ngā tai o te raki, and there's been a penalty, and kua huri te poro i nei ki a Pacific Māori. Kia rātou te poro, kei mua rātou tēnei wā ko te rua ki te kore, tatamutu ai tēnei wāhanga tuatahi. Ko enei tokorua, a Duarte, ko tērā tangata anō, e hoatu ana te poro, ki a Duarte. Kei whiara, ngā kai tākoro, ki te awhi iaia, Pacific Māori, ko Hoffam, ko Edmonds, Pacific Māori, ko ngā tai o te raki nei. E whakaputa ana i tō rātou ake a hawhe, e ka oma ki te taha o tā rātou ake pauaka. Kia uru mai ngā kai tāpiri ki te papatākoro nei. O he amu, he ahua amu i tēnei wā ki te kai wawao. And kei te kōrero te kai wawao ki ngā kāpene e rua i tēnei wā. Te nui hoki o ngā amu o ngā kapa e rua ki ngā kai wawao. Ki te kōrero te kai wawao ki a rāwa, kia whakatau te mauri o ngā kapa e rua. Tata mutu ai tēnei wāhanga tuatahi. Morera kia Pacific Māori te poro i tēnei wā, i roto i tō rātou ake hawhe, e niki ana rātou te poro ki te taha matau. Kia Wainganui rātou. E kōkiri whakamua ana i tēnei wā i o mā tō tika rawa atu. Ko tēnei a Murunga. Kia Murunga te poro. E makaro ana e ngari kei kora te pā. Very good defence by Pacific Māori as they weigh up their options. Williams. E hoki atu te poro. Kia Murunga. And intercepted. Me pewhi ananga waiwai o ngā tai o te raki. Ka ho atu te poro ki te taha māui ki te parirau rā. Kua piro ngā tai o te raki. Kua piro. Ko te ahua nei ko Newdick pia e te kaipiro. E ko tērā te tangi o te pere, o te mutunga o tēnei wāhanga tuatahi. Ko Pacific Māori, kei mua i tēnei wā, ko te rua ki te tahi. It's Pacific Māori leading tai o te raki in this Open Men's 35s final for 2025 Pacific Cup. See you after the break. Do you think the other sports kind of touch a little bit of like thank you for development? There's a lot of people that have transferred from touch. I've always credited touch for those skills. It needs a bit more love. The People's Game ki MāORI Plus me whakaata Māori. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports.
girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Nā mahoki mai ki tēnei wahanga tuarua o tēnei whānau mō ngā tāne 35s and kua piro. Kua piro ngā tai o te raki. Nō reira, ko te rua ki te rua i tēnei wā Pacific Māori me ngā tai o te raki. E tākoro ana ki rawa anō i tēnei whānau mo te Open Men's 35s mo te whakataitai o te kapu o te moana nui aki o mo te tau 2025. O kia Pacific Māori te poro i nai nei, e kōkiri whakamua ana rātou, e maka ana ki te taha Māui. Ko tēnei te rai tua, nā Christian, e āhua tirohia, mō ngā kai oma, ko te rā tuhi, kia tuhi te poro, e wātu ana a tuhi, kia murunga te rai tua, kia kora a tuhi, Kari ko taka te poro. Ko hiri te poro i nai nei ki ngā tai o te raki. Ka neke te poro i tēnei wā ki te taha Māui. Ke ngā tai o te raki ko te rua ki te rua. Tāta rawa tēnei kiemu. Nei a Norman. Whiu atu te poro. Ke Harrison. Oh, intercepted. Kei whia rā a Pacific Māori, kei ko rā rātou. Neki ana te poro ki te taha Māui, tata ki tā rātou ake pawaka. Ki auru ai ngā kai tāpiri mō te kapa rā, ko tai mai rātou. Anei a Pacific Māori, ko Williams tēnei, ka tehi anoia, ko tai mai ki te papatakaro, ko Knock Williams. Watu ana te poro ki a Whiunui. Williams, Whiunui. Haere ki raro. Nei, Knock. E makaroa ana au e kua taka te poro. Tata piro ia. Ki reira. Kare he kai tākoro no ngā tai o te raki i tōna taha. No reira, ka haere tonu te kēmu. Ko ngā tai o te raki. Kia rātou te wā ina nei. The intensity of this final has increased a notch. As scores are level, e kua huakina ai ngā āputa me pēwhi ana te haere ngā tai o te raki he piro. He piro. Kua whakaihu waka rātou i nai nei i tēnei kēmu. Ngā tai o te raki. Kua piro rātou, 3 miniti kua pahure i tēnei wahanga tuarua, kua piro ngā tai o te raki, e rua ngā wā, i ngā miniti e 3. Kei mua rātou i tēnei wā. Pacific Māori. Ka neke te poro, ki Wainganui rā, ki ngā pokapū, ki tepe, ki tētahi taha. Oh, hea te whakatau, he piro tēnā. So slightly offside ngā tai o te raki on the line, and Pacific Māori take advantage by scoring. Nō reira, ko te toru ki te toru i tēnei wā. Tip for tap match in this final. Go boys, strike back. Ngā tai o te raki ka tai rātou te piro anō.
Kei ngā wainganui, te mana i tēnei wā, i ruku ana ia ki te rārangi piro, kua piro. Kua piro rātou. Ko te whā ki te toru, ngā tai o te raki kei mua. Kei tu ahua whakapōturi haere. A Pacifica Māori, tēnei ki emu. Rima miniti. Tēnei wāhanga tuarua. Pacifica Māori, ko tēnei a knock. A whiu nui. Whiu atuia ki rotora ki a Williams. A whiu nui ki a Williams anō. E ruku ana ia ki te rārangi piro. Engari kua pā, ka hoki atu ia ki te maka. Ki te rārangi 5 mita. Ka hoki te poro ki a whiu nui. E makapotora, na, whiu nui. Engari kua taka te poro ki muri aia. Kua knock tēnā. Ngā tai o te raki. Kei mua rātou i tēnei wā, ko te whā ki te toru. Haere tonu ana rātou. Ki te ahua pōtiri, haere, te kēmura. Ngā tai o te raki, e neke ana ki tēnei taha, te taha matau, ki te parirau. Engari, kua kati, tērā āputa. Ki te parirau rā. Oh, te tiro rā ki tērā, he āputa nui. I tūwhera ai, i te rārangi rā, i oma ia tōtika, ki roto i tawa āputa ki te piro. Ngā tai o te raki, he piro anō, he oi anō, ko te 5 ki te toru nei. Kei mua rātou i tēnei wā, this is the final of the men's over 35s division. Pacifica Māori, kei rātou te mana i nei. Kei muri rātou, toru ki te 5. Ko Edmonds tēnei, engari, ko Clark, te makaroa, ka taka ki te papa, engari ka hoki atu ki te hāmene. Another recount. Edmonds, Clark. Oh, slight drop ball there at the ruck. So turnover. Ngā tai o te raki. Good meters as they plug the middle. Ngā tai o te raki. E neke ana te poro ki te taha matau. Ka puta atu ki te parirau, engari kei reira. Ngā Pacific Māori e pā ki a rātou. So ko pau katoa ngā pā, anei a Pacific Māori, te parirau, i tērā taha Maui. Ka te neki haere te poro i tēnei wā. E haere tonu ana te poro ki Wainganui. Williams, ki Muara, ka hoki atu ki a Williams. Shen, te tiro ki tērā, au we, taukiri e. Oh, ia ki te kaiwa wā, kaore he piro, so ka hoki atu ki te maka. Pacific Māori, Williams. Ka haneke ana i nāia nei. Ka hoki atu ki te 5 mita. Morunga. Tuhi. Morunga ki a tuhi. Tuhi kei reira. He piro mā tuhi. Paira watu. Te tākoro, te tokorua rā. A tuhi rawa ko morunga. Ko te 5 ki te whai nei, ngā tai o te raki kei mua i tēnei wā āhua 2 miniti kei te toi. I tēnei kēmu, te kēmu whakabutunga o ngā tāne. Over 35s ne. So
So mohio ana ngā tai o te raki kei mua rātou i tēnei wā, no reira kei te ata pōtiri haere e rātou i te kēmu. So kua pau haere te wā, iwa miniti kua haere i tēnei wā. Kare e roa, mo te tangi o te pere. Kia mutu ai te kēmu nei. A tai o te raki. Me pewhi ana rātou. Mena ka piro rātou i tēnei wā, he makaroa engari kei reira, a Pacific Māori. Kei reira tonu te pōro i te taha o ngā tai o te raki. Ngā tai o te raki e rua o rātou ki tērā taha matau ko hiu tēnei. Ko pā ki aia, ko hiu anō, me pewhi ana. O, ko pā, pea, ai, wau. Kei te amu a Pacific Māori ki te kaipa wau. E ai ki a rātou, i pā, ki te kai tākoro rā, engari, e ai ki te kaipa wau. He piro, ki ngā tai o te raki, no reira. Ko te ono ki te whā, i tēnei wā, ngā tai o te raki, kei te pau haere te wā. Pacific Māori, te tūmanako, kia rātou ka piro e rua ngā wā, engari kei te haere te wā, kei te haere te wā, kei te haere te wā. Ko Williams. Knock. Ko hoki atu ki roto rā, ko knock anō. Christian. Anei a knock. E makatu ki te parirau. Engari taka ia ki te papa. Ko pā te tinana. He makaroa. Christian ki te parirau ki te ratu taha. Engari ko tērā te pā whakamutunga. Great defence by ngā tai o te raki. And now they have the ball and can they secure this match? They're ahead by 2. Ngā tai o te raki no te tai tokerau. Ko tēnei a hiu. E neki ana e kōkiri whakamua ana i tēnei wā. Tupe. O tēnei oma. Rawa, koena, ko tērā te mutunga pia. Te mutunga ke o te pai me ki. Ngā tai o te raki. He piro anō kua tai rātou ki te whitu o ngā piro. Ko te whitu ki te whai tēnei wā. Ngā tai o te raki i tēnei kēmu whakamutunga mo ngā tāne over 35s. Kāre roa i tangi ana te pere ki te mutu ai tēnei kēmu. No reira. Tere ake a Pacific Māori i nai nei ki te kōkiri whakamua ki te piro. Ko pau haere te wā. Pai tēnei oma. Nei a Shen. Hoki atu te pōro ki a Shen. Ka neke te pōro ki te taha Māui. He piro. Ko te whitu ki te rima i nai nei, kua piro a Pacific Māori. O kau, kāre rātou e piro. Mo taku he, kāre rātou e piro. Engari kei reira, te pōro i te taha o Pacific Māori. Tuhi. Moringa. E kora te pōro, Moringa. Edmonds. Kāre he piro, i hoki atu ia ki te māka, Edmonds, Moringa. Peter Vis. Ara, ko Edmonds, he piro tēnā. Kao. Rā ki te pau haere te wā. Te ngā tai o te raki te poro. Ara te tangi o te pere. Tēnei te mutunga o te kēmu ko ngā tai o te raki, ngā toa mo te tau 2025 i tēnei te rōpū o ngā tāne over 35s. So congratulations to ngā tai o te raki winning the final of the men's 35s division for the 2025 Pacific Cup.
Deck out your space with our lowest prices. Cabot's 10-litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. Where you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, the fundraiser, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. It's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to work, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients for projects, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful.
Hold our knee, rock out, get to a quick. 1, 3, follow, pause. 1, 2, 3, 4. Kia kunui, kia kurahi nau mai hoki mai ki tēnei pāpāhotanga no whakaata Māori mo tēnei te whakataitai o te kapu o te moana nui akiwa mo te tau 2025 kei Manurewa mātou e whakapāoho ana i tēnei rangi, te rangi tuarua o tēnei whakataitai, te mea tuarima. Te whakataitai tuarima o te Pacific Cup me ki. Ko tēnei te kēmu whakamutunga. Ki wānginui i enei kapa e rua. Ara, ko Pacific Māori me ngā tai o te raki. These two sides just played in the earlier final with the Open 35 men's division, and now it's a replay of the final for the senior mixed division. This is the final. Ngā tai o te raki me Pacific Māori e pakangana i tēnei rangi. Ia mātou e tatari ana mo te timatanga o tēnei kēmu e tuku mihi atu ki ngā kaitautoko o tēnei kaupapa. Ara ko Bunnings, Bailings Real Estate, Caltex, Nativa, KBS me Apollo Projects. Ko rātou ngā tino kaitautoko o tēnei kaupapa. Reira, ko tangi ai te pere me ki, te tangi o te waiatara, mo te timatanga o tēnei kēmu. Kua whakarite ai ngā kapa e rua. Kua tata timatai tēnei kēmu. Nō reira, Senior Mixed Division. Inei ngā kapa e rua. Tēnei whakataitai. Ko ngā tai o te raki me Pacific Māori. So ina nahi te rā tuatahi o tēnei whakataitai. Ko te rā o ngā rangatahi, tēnei rā te rā o ngā pakeke. A big mihi to all the organisers of this wonderful tournament, this annual tournament. Pacific Cup's been going for 5 years now. This is the 5th one, and it keeps getting bigger and better than ever. Ko ngā tai o te raki i te taha matau o tō pauka whakata. E maua nei te kahurangi ko Pacific Māori, e maua nei te kākāriki i tēnei wā, no reira ko timata ai tēnei kēmu, ngā tai o te raki. E kōkiri whakamua ana rātou i tēnei wā, ko timata ai tēnei kēmu whakamutunga mo ngā kaumātua me ki. O te ao, o te pāporo. Nā ka tuku te poro. O, rawe, au we, ko taka te poro. Ko taka te parirau, te poro, ke reira te rārangi piro. Ko huri te poro ki te rātutahi nai nei kia Pacific Māori te poro. E niki ana rātou ki te taho ta rātou ake pawaka. So kua uru ai ngā kai tāpiri ki runga i te papatākoro mō Pacific Māori. I oma haere rātou, ko tēnei a tana, e anga whakamua ana.
Tawhiri. Te kōkiri whakamua. Kei ko rā Tawhiri e piro ana ia. Ko tērā te piro tuatahi o tēnei kēmu whakamutunga. Ko Tawhiri, te kaipiro. Ko Tawhiri, te kaipiro. Tuatahi o tēnei kēmu ko Pacific Māori. Ko tahi, ngā tai o te raki kore. Kia whakamohio mai kia koutou e mātakitaki ana e rua ngā piro mō ngā wahine. Ia rātou e piro ana, ko tahi noiho te piro mō ngā tāne. Anei ngā wainga nui he piro, he māma noiho tērā piro. Kua puta mai te āputa, ara. Ko piro ngā tai o te raki. Kotahi ki te kotahi. Ngā piro i tēnei wā. Nā rangi tuku nāo. O mahaere, ponga. Pai tērā tuku ki te kōtiro rā. Waka i raia e rua ngā piro. Ngā tai o te raki. Ko ngaro te poro. Ko pā te tinana. Nō reira ka hoki atu ki te rima mita. Ngā tai o te raki. O ki reira te āputa. Engari kua pā te tinana. Pacific Māori. Konei ngā kai tāpiri, mai te pauaka. Rā Henry, watu kia pohatu raira. Ko ki atu kia Henry, te tepe mai te waiwai matau. Te whakamutunga ke te haere, inaine ko Henry. Ki roto rā ngari kua pā, so kua huri te poro, ko tērā te pā whakamutunga. Ngā tai o te raki, inoa nei ke roto tō rātou ake hawhe. Ka neke rātou ki te taho tō rātou ake pauaka. Kua tai mai ngā kai tāpiri mai te pauaka ki te papatākoro nā. Ka neke haere te poro ki te taha Māui. Arā te poro, ngā tai o te raki enari, kei whia, ke, ona hoa. I aua, ka hoki ia ki te rima mita, ki te timata anō. Ko Le Mountain, tēnei, he āputa ki ko rā, he piro! He piro! Te miharo, ke o tērā piro. O e kāo, kāre he piro. Kāre he piro, ia ki te kai wawao i pāna. I pā a Pacific Māori ki aia, no reira, ki a Pacific Māori te poro, i tēnei wā, kei konei ngā kai tāpiri, ko tai mai ki te papatākoro. E neke whakamua ina nei, ko rangi tuku nāo, tēnei. Ponga. E makapoto, kia Nathan, ka hoki atu kia ponga, engari. Ia ki te kai wawao me timata anō he hāmene. Ponga. Ko ponga anō.
Ara, a Nathan kia ponga. Kia atu ki te rima mita. Ponga. E neki ana rātai, tiro, he piro. He piro. Ko rangi tuku nao tēnā. Ai ki te kaibabau he piro. Tai o te raki. Kei muri rātou ina nei. Ko te tahi ki te toru. Ko Pacific Māori. Kei mua. Kei kora a Rawiri. Me te tere hoki. E neke ia ki te taha mātau. Engari kua pā. Oh, he hāmene. He hāmene. O Pacific Māori. Rawe te timata o tēnei keme mo Pacific Māori ne. Rawiri. Ki reira a waka I raia. O Henry tēnei. Nathan. Oh, te tiro. Tata, neke ea ki roto e tērā aputa. Engari e maka atu e te poro. Ka taka ki te papa. Ai, maka poto. Ki tērā te taha o te papatakoro. Te taha mataura. Ka neke haere te poro. Ki wāngi nui. Tēnei ngā tai o te raki. E kaha neke whakamua. O taka ki te papa engari. Kua pā Pacific Māori ki aia. So he hāmene. Another set coming for ngā tai o te raki. A hard touch. Ka hoki rātou. Tēnei tokorua. Me nui kia neke whakamua a Pacific Māori. Oh, te maka roa ki te parirau. Me pewhi ana. Oh, I maka ki roto. He piro. Paira watu I rā pukenga. Kia ata haere, kia ata tatari. Oh, engari, ia ki te kai babao. Kao, kaore he piro. Kaore he piro. No reira, kia Pacific Māori, te poro I nai nei. Te maka poto rā. He mea anō rā, kia rangi tuku nao. Ka hoki atu, kia rangi tuku nao. Kia ponga. Rangi tuku nao. Te maka roa ki te parirau me pewhi ana ai. Kua piro. Pacific Māori. He piro anō. Kia tūpato mo tēnei, te nama iwa, ko Rawiri, kei konei a Rawiri. O, ngari, rawe tērā, pā, Rawiri kia, Rawiri. Oh, kare, I mau ia te poro mo te wāroa. Rawiri, mo te aha, I aua. He hāmene, no reira, Pacific Māori, kia rātou te poro. Rawiri. Whiu atu, I nai nei.
Kia tiki, ka puta turawa, ki te taha, ki te pawaka. Rangi tuku nao. Kia ponga. Maka atu nai nei, ko ponga tēnei. Engari, dummy half. So, ka hoatu te poro ki ngatai o te raki. Nei arawiri, he mawana I te poro I tēnei wā. Ka whiu atu, ki tōna hoa. Ke kone arawiri, te tere hoki o aia. Oh, tērā maka. Oh, rawe tērā. Good defence out there on the sideline. Well, she thinks she didn't play at it, but ia ki te kai wawao. Carl. Ke konei titi o ngā kai tāpiri. Ko Pōkai Huggins. Ko pā. Ko hoki atu ki te rimamita. I rua ngā pā kei te toi ana. Ngā tai o te raki. Maka roa ki te parirau enari kaore e taia te hopungia I te poro. Pacifica MāORI. Ko pau haere te wā o tēnei wāhanga tuatahi. Ko te offside. He hāmene mō Pacific MāORI. Ko Nathan tēnei e mau ana I te poro. Rawiri. Nathan. Henry. Rā pohatu Ryder. Ka hoki te poro kia Henry. Nathan. Ki te parirau. Ki te ratu taha. Ka hoki atu ki aia. He hāmene anō. Henry. Hoki atu te poro kia Henry. Rā, a tana. Tana. Oh, he piro. Ko waka I rai a tēnā kao. Ko pā. Ka huri nai nei ki ngā tai o te raki. Ka neke haere te poro ki te taha matau. He makapoto. Kōkiri whakamuana. Te tere haere. Ko tangiti pere. Mo te hawhe taima. Ana tata mutua tēnei wāhanga tuatahi ko maka atu te poro ki te taha māwi engari. Ia ki te kai wawao. Kua pā. Nō reira kārehe piro. Ko mutu ai tēnei wāhanga tuatahi. Ki wainganui nei kapa e rua ko ngā tai o te raki me Pacific MāORI. Pacific MāORI leading at half time in the open mixed seniors division. It's Pacific MāORI leading 4-1 against ngā tai o te raki at half time. Do you think the other sports kind of touch a little bit of like thank you for development? There's a lot of people that have transferred from touch. I've always credited touch for those skills. It needs a bit more love. The People's Game ki MāORI Plus me whakaata Māori. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. Girls are twice as likely to drop out of sport.
That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Whanau maha hoki mai koutou ki tēnei pāpahotanga no whakata Māori mo tēnei te whakataitai mo te kapu o te moana nui akiwa mo te taurua mana o rua te kaumārima kei Manurewa mātou. Ienei rā e rua ko tēnei te rā whakamutunga ko tēnei te kēmu whakamutunga ki wanginui ienei kapa e rua arā ko Pacific Māori rawa ko ngā tai o te raki mo ngā kaumātua me ki. Eni tēnei wā ko Pacific Māori ki mua ko te rima ki te tahi. He piro pia mā ngā tai o te raki ka titiro ana ki te kaiwawao hi hao na whakaro. Kua piro a ngā tai o te raki. No reira, kei mua Pacific Māori ko te rima ki te rua. Timatanga o tēnei wahanga tuarua, ko ngā tai o te raki, te kapa kua piro, te tuatahi i roto i tēnei wahanga tuarua. Pacific Māori i nei, ke wanganui rātou, ko wai tēnei, ko Nathan, e pupuri ana i te poro, ka hoki atu te poro kia Nathan. Henry, hoki atu kia Nathan. Nathan, Henry, makana ki a Nathan, engari, ko taka te poro ki te papa. So, ngā tai o te raki. He maka poto ki a Rawiri. Te poto, ako te poto e tere rawa ia. Ka neke haere, ngā tai o te raki. Ki te taho tā rātou pāwaka. Mea Morrison. Lee Mountain, tēnei. Hoki atu ki Le Mountain. Engari kua taka te poro, taka whakamua te poro rā. Ka huri ki te taho o Pacific Māori, roti tō rātou aki ai hawhi. Kei mua a Pacific Māori i tēnei wā ko te rima ki te rua. 3 miniti kua pahuri i roto i tēnei wahanga tuarua. Ka neke haere a Pacific Māori ki tēnei taha Maui o te papatākoro nei. Tino pai tērā dummy pass, engari. We, kua maka te poro ki ai, engari kei ko rā tetehi o ngā kai tākoro o ngā tai o te raki e tūtaki ana ki aia. Pacific Māori, tēnei a punga. Takani haere ia. Ponga no. Rangi tuku nao. Ponga. Kia rangi tuku nao kua tūwhera ai te āputa he piro. He piro mo Pacific Māori. Ko te ono ki te rua. Ngā tai o te raki ko timata anō, kei muri rātou ko te ono ki te rua. Tēnei kēmu whakamutunga i roto i tēnei rōpu, arā te rōpu o ngā kaumātua me ki. Ngā tai o te raki, e neke ana rātou ki te taha matau, ko tērā pēr ka i pai ake mena ka haere rātou ki te rātu taha. Hei aha, ka haere tonu, ngā tai o te raki, kei wanganui rātou, ko Welsh. E āta whakaro me pēwhia te haere.
E roa tērā maka ki te parirau engari kua taka. Ko huri ki a Pacific Māori i nei. Ka neke te poro tainoa ki te parirau. Ko rāwiri tērā e puta i nei. Ko uru atu, iti atu, o ngā kai tāpiri. Ko pohatu rider tēnei. Titiro ki ona waiwai. Ko waka i raia i nei, engari ko tērā te pāwhakamitunga. Ngā tai o te raki. Pacifica Māori me hoki atu rātou ki te 10 mita. Ngā tai o te raki. Rima miniti ko pahure i tēnei wahanga tuarua. Roa te wā, ki te butuka o tēnei kēmu. Anything can happen. Ngā tai o te raki. Ko rāwiri tēnā. Engari he hāmene, ka hoki atu ki te hāmene. So me ata wānanga a ngā tai o te raki i tēnei wā kia whiriwhiri hea te rautaki, kia piro ai rātou, kia wanganui rātou, ka hoki atu te poro kia rāwiri ngari kua pā. Haere tonu ia, ona kua pā. For Morrison. Hea rangi. Kia Morrison, ka hoki atu kia rangi. Wow, good defence by Pacific Māori. Getting the turnover. Ki ngā kōtiro. Te tui me te parirau. Ka pai tēnā. Pacific Māori doing a great job. Making meters. Rangi tuku nao. Ponga. Rangi tuku nao. Oke atu kia ponga. Rangi tuku nao. E tepe ki tērā taha. Ka whai. Ka haere tōtika atu ki te parirau. He piro tēnā. Ko rāwiri te kaipiro. Ko te whetū ki te rua i nei. Ngā tai o te raki. Nea Woodhouse. He piro. He piro. Mama rawa tērā piro. Ko te whitu ki te toru i nei. Te makaroa ki te parirau. Ki te ratu taha. Pacific Māori. Te whitu. Ngā tai o te raki toru. Ea ponga. Iahua. Anga atu ia ki te parirau. Engari kari e tuku atu tērā maka. Te makaroa. Kia ngā tai o te raki te poro i nei. I roti tō rātou ake hawhe. Ka neke atu rātou ki te taha o tō rātou ake pawaka. Ka puta i tehi. Ka tai mai i tehi.
Ko ahua pōtiri haere tēnei kēmu. Ngā tai o te raki, he makaroa, ko Rāwiri tēnei. Kia tupa Tomi ona waiwai, Rāwiri, ai we. Ko pā te pōtai a Rāwiri. No reira, ko huri te pōro ki a Pacific Māori. Ko pau katoa ngā pā. Te makapoto. Rā a Rāwiri, watu ana kia Wākari i Rāia, Wāka i Rāia. Kia Tawhiri, paira watu tēnā, anei a Jacobs. Ka haere ki raro, Jacobs. Oh, titiro ki tira, maka ki roto rā, he piro. Ai, ia ki te kaiwa wao. E poita hia ia ki te papa, he piro anō mō Pacific Māori. Ko te waru ki te toru nei, tata ki te mutunga o tēnei kēmu. O tēnei te kēmu, whakamutunga mō te rangi nei. Mō tēnei rōpu, me ki ngā tāne me ngā wahine kaumātua pia. Mea ngā tai o te raki, e kimi hea tete atu piro. Ai, kei reira, he piro anō, ka pai. Ko te waru ki te toru, Miki ko te waru ki te whā i nei, i muri i tērā piro. So kia Pacific Māori te pōro i nei. Ko ponga. Ki reira a Nathan kia ponga. O koe atu kia Nathan. Ponga, ko tahi miniti ke te toi ana, ponga anō. Ka haere ki raro a ponga, ke korā, a rangi tuku nao. Engari, ko pau katoa ngā pā. Ka huri ki ngā tai o te raki. Tata mutu ai tēnei kēmu. Kei te tatari, tātou katoa mo te tangi o te pere. Nei a Rāwiri. Maka ki roto rā. Ka haere ki raro. Anei a ngā tai o te raki. Ki roto rā. Oh, he ruku ki te rārangi. He piro. Ko te ahua nei. Ai, he piro. Ko te waru ki te rima i nei. Ke te āta hoki mai a ngā tai o te raki. Pacific Māori. Ko te rautaki pia me āta haere. Kia pau katoa te wā. Jacobs. E maka ki Wāka i Rāia ki te parera. Engari kua mutu tēnei kēmu ko tangi te pere. Ko Pacific Māori ngā toa o te tau 2022 Pacific Māori taking out the mixed senior grade for the Pacific Cup in 2025. Congratulations to Pacific Māori. Look at the app.
Deck out your space with our lowest prices. Cabot's 10-litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. When you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, with fundraise, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. It's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients the project, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful.
Deck out your space with our lowest prices. Cabot's 10-litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. When you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, the fundraisers, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. It's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients for projects, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful.